kwenye Matukio Nyanjani, yakiwa ni masaa mawili ya kupigia darubini taarifa ambazo zinachipuka kutoka kaunti mbalimbali, ikiwa ni siku ya 23 mwezi wa Januari mwaka wa 2020, siku ambayo mtazamaji tunaangazia taarifa kemkem kutoka kaunti ya Mombasa. Swala la BBI tunalifuatilia kwa kina. Yupo mwenzangu ambaye anafahamika kama Mohamed Hatib, ambaye ametuandalia taarifa. Vile vile kumbuka ni siku ya Jumamosi. Mkutano huo utakuwa unafanyika huku viongozi mbalimbali ambao walikuwa wanapinga mswada huo sasa wakionekana kubadili nia yao. Mtazamaji, hiyo ni taarifa moja katika kaunti mbalimbali. Kaunti hii ya Nairobi tunayo ripoti ambayo itakuwa inazinduliwa kuhusiana na utendakazi wa polisi. Mwenzangu Tony Murigi yupo katika mahakama kuu humu nchini aweze kutuarifu ni nini haswa kitakuwa kinajiri kutoka maeneo hayo. Mtazamaji, mengine ambayo tunazidi kufuatilia si mengine bali ni kuhusiana tu na hali halisi katika kaunti ya Kisumu, kaunti ambayo hadi sasa hivi wafanyabiashara wanazidi kuumia. Mtazamaji, ndivyo hali ilivyo papa hapa Matukio Nyanjani. Lakini kwanza, kabla tuweze kuingia kwenye taarifa zetu, ni kuhusiana na taarifa kuu ambazo tunafuatilia asubuhi ya leo. Na serikali kwanza imetahadharisha dhidi ya maradhi ya coronavirus, maradhi ambayo hadi sasa hivi yameangamiza watu zaidi ya 15 katika nchi ya Uchina, huku watu zaidi ya 551 wakiwa wamepata maradhi haya. Katika taifa la Marekani, mtu mmoja ameripotiwa kuwa na maradhi haya ya coronavirus, maradhi ambayo husababishwa na ulaji wa nyama ya nyoka. Mtazamaji, ndio hali ilivyo, na serikali sasa hivi imetahadharisha kuwa yeyote ambaye anatoka katika nchi ya Uchina lazima akaguliwe vilivyo kabla ya kuweza tu kuingia humu nchini, ndiposa tu waweze kudhibiti ugonjwa huo na Wakenya wasije wakapata maradhi hayo. Ann Mwenda kupigwa msasa na kamati ya seneti ya ajira. Ann Mwenda ambaye alikuwa ameteuliwa naye gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko, sasa hivi atakuwa anapigwa msasa na kamati ya seneti ya ajira. Kumbuka mtazamaji, huu ni uteuzi ambao ulikuwa umezua utata kabisa, lakini mahakama imetusema kuwa, ama spika wa kaunti ya Nairobi Beatrice Elachi amesema kuwa jina lake liweze kupigwa msasa, ndiposa tu aweze kuteuliwa kama naibu gavana wa kaunti hii ya Nairobi, ili kuhakikisha kuwa operesheni zinaendeshwa kwa njia taratibu zaidi. Uzinduzi wa ripoti ya utendakazi wa mahakama nchini itakuwa inazinduliwa leo hii. Mtazamaji, kumbuka ripoti hii ni ripoti ya mwaka wa 2018-2019 ambapo rais wa mahakama David Kenani Maraga atakuwa anahutubia taifa kuhusiana na utendakazi wa mahakama. Hadi sasa hivi kumbuka, katika miezi iliyopita kama miwili hivi tumeshuhudia vuta ni kuvute baina ya upande mmoja wa serikali na mahakama, huku Rais Uhuru Kenyatta kwenye taarifa yake ya hivi karibuni akisema kuwa mahakama inafeli pakubwa kwa kutoa uamuzi kuhusiana na kesi muhimu sana katika taifa hili la Kenya. Rais Kenyatta kuongoza uhamasisho wa ripoti ya BBI kwenye umma katika eneo la kati. Kumbuka baada ya kaunti ya Mombasa ambapo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa pale kuhusiana na ripoti hii ya Building Bridges Initiative katika eneo la kati, yeye ndiye atakuwa anahakikisha kuwa shughuli zote za uhamasisho huu zinafanikishwa. Ligi kuu ya Uingereza yachezwa huku Manchester United ikirindimwa na Burnley. Kumbuka hapo jana timu hii ya Manchester United ilirindimwa mabao 2-0, mabao ambayo yamefanya wafuasi wa Manchester United kukasirika sana na kujawa na hisia sana kutokana na yale ambayo wanasema kuwa ni matokeo duni ambayo wao kama mashabiki wa klabu cha Manchester hawangependa na hawataridhia kabisa kuhusishwa nao. Mtazamaji, ndizo baadhi tu ya taarifa ambazo tunafuatia asubuhi ya leo, na tuingie moja kwa moja kwenye taarifa zetu. Na ni afueni kwa wanafunzi 100 yatima ambao walikosa nafasi ya kuingia katika kidato cha kwanza. Hii ni kutokana na ukosefu wa karo. Shirika moja lisilo la kiserikali Happy Children limegharamia karo ya miaka 4 na matumizi yao ya kila siku. Ni afueni kwa wanafunzi 100 katika kaunti ya Migori baada ya makao ya watoto kwa jina la Happy Child
kwa lugha ya Kimombo inayopatikana mjini Meru kufadhili masomo yao ya sekondari kwa miaka 4. Kitu ambacho amefanya ni kutoa watoto ambao wako katika ufukara, watoto maskini, watoto ambao wajiwezi, watoto ambao wameshindwa kabisa kimasomo. Amewatoa katika mazingira ambayo kwa kweli ukiangalia hayatamaniki. Kupitia kwa afisi ya mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Migori, Pamela Odhiambo, wafadhili hao walikubali kusomesha watoto hao ambao wanatoka katika familia ambazo haziwezi kukimu mahitaji yao kimasomo. These guys offered to help me help some orphans. They are from Italy. They have a foundation, an established institution that has got schools, primary school for boys, primary school for girls, and a secondary school where they educate these children, and they are willing to educate them all the way to the university. Bi Odhiambo alikumbatia juhudi za Happy Child na kuwapongeza kwa kuwa katika mstari wa mbele kusaidia maisha ya usoni ya watoto hawa kupitia elimu. Odhiambo aliendelea kuhimiza wanafunzi hao kusoma kwa bidii ili kuepuka janga la ufukara. Mama huyu amekuwa mama wa bidii, mama mchapakazi sana. Sasa hivi amechukua watoto mayatima wote kwa 40 wards ambazo za Migori County, 8 sub counties, na amewapeleka kwenda kusomeshwa bure. Kwa hivyo sisi tunamshukuru, aendelee kutusaidia ili watoto yatima wapate usaidizi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Hilary Okeyo. Shukrani sana kwa taarifa hiyo mtazamaji. Tutoke katika taarifa hiyo tuingie katika kaunti ya Kiambu, ambapo eneo bunge la Ruiru ni eneo bunge ambalo linakabiliwa na uhaba wa shule za bweni, huku idadi ya wanafunzi wakisomea shule za kutwa. Na ili kusuluhisha tatizo hili, mbunge wa eneo hilo Simon Nganga King'ara ameanzisha ujenzi wa bweni katika shule ya msingi ya wavulana ya Ruiru, mpango ambao utagharimu kima cha shilingi milioni 50. Yupo Weru Mwangi na taarifa hii. Ujenzi wa bweni litakalo gharimu shilingi milioni 50 katika shule ya wavulana ya Ruiru umepokelewa kwa shangwe kuu na wazazi na walimu wa shule hiyo, ikizingatiwa kuwa eneo bunge la Ruiru halina shule za malazi, huku wanafunzi wengi wakisomea shule za kutwa. Huu sasa ukiwa ni mwamko mpya chini ya uongozi wa mbunge wa eneo hili Simon King'ara. Kwa sababu wakati nilichaguliwa nilisema katika eneo bunge la Ruiru lazima tuwe na shule ya bweni ya wanaume na ya wanafunzi wa kike, na tukaonelea ni muhimu kuanza na hii kwa karibu sana na town ya Ruiru, na tumeanza rasmi ujenzi wa bweni ndio shule hii iwe ya vijana kulala kwa shule na kuendelea na masomo, kwa sababu masomo yalikuwa nyuma sana katika eneo hili la Ruiru. Wazazi katika shule hii ya wavulana ya Ruiru wakisifia ujenzi huu kwa kile wanachosema ni hatua itakayoimarisha kiwango cha masomo kwenye shule hii. Kama wazazi tuko hapa ndio tuweze kushikana na yeye, and we are requesting all the stakeholders mahali wako within Ruiru sub county, mkuje tushikane tuweze kutoa hao watoto wote tuwalete shule, and we appreciate so much. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya shule hii Jeremiah Jugona amesema wana uhaba wa miundo msingi, akitoa shukrani za dhati kwa mbunge King'ara kwa kuinua hadhi ya shule hii. Kusema ya kwamba ni kuunga mkono mheshimiwa, na nimshukuru sana kwa jambo ambalo anatusaidia sisi kama shule, na ningesema yale yote amesema kuanzia upande wa ujenzi wa bweni, mambo ya klasi, sababu hiyo ni changamoto tuko nayo, atusaidie. Na wafadhili wengine wote tunawaita waje tushikane pamoja ili tuweze kudumisha elimu. Hata hivyo, Simon King'ara ameapa kuwa ili kufanikisha mpango wa serikali wa kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi amejiunga na kidato cha kwanza, yupo kwenye harakati za kujenga madarasa mengi ya sekondari katika eneo hili, huku chuo cha ufundi kinachoelekea kukamilika kikitarajiwa kuwapa wanafunzi ujuzi utakaowasaidia kupata nafasi za ajira katika eneo hili ambalo huwa na wingi wa viwanda. Tumetengeneza Technical Institute, ndio wale vijana wetu watashindwa kwenda chuo kikuu wataingia kwa Technical Institute na waweze kujua kutumia mikono yao, ujuzi wa kutumia mikono yao na kujiajiri, kwa sababu hilo ni jambo la muhimu sana.
Vile vile tumejenga madarasa mengi, tumejenga zaidi ya madarasa 50 tangu nichaguliwe kama mbunge, kwa sababu ya ile 100 transition ya watoto kutoka primary school na wote kuingia katika sekondari. Kutoka shule ya upili ya wavulana ya Ruiru ni Weru Mwangi na hii ni TV47. Dr. Shukran sana Weru Mwangi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tutoke katika kaunti ya Kiambu tuelekee moja kwa moja hadi kaunti ya Mombasa, na gavana wa kaunti hiyo Ali Hassan Joho anazidi kuweka mikakati kabambe kwa matayarisho ya mkutano wa Jumamosi wa ripoti ya BBI, ambapo viongozi mbalimbali watakuwa wanahudhuria, ukiwa ni mkutano wa tatu ambapo viongozi hawa wanazunguka taifa hili la Kenya kuhamasisha wananchi kuhusiana na kuunga mkono na kuwarai waunge mkono tu ripoti hii. Hebu sasa tuvuke pale tupate taarifa hiyo naye Mohamed Khatiba. Kama viongozi wa Mombasa kuhusu mazungumzo ya BBI ambaye tuna bahati kama county that we shall be hosting majirani zetu, our neighboring counties in the coastal region on Friday and on Saturday. So mazungumzo yetu ya leo ni kwamba we have prepared, tumejitayarisha, tumejipanga, and as a county and leadership of Mombasa, we want to announce that tuko tayari kupokea wageni so that all of us can contribute in one way or another. Or in other words, we must have a meaningful conversation as to where we want to take the country, particularly on matters building bridges initiative. Haya, safi sana mtazamaji, ripoti ya BBI papa hapa runinga ya TV47. Tutakuwa tunahakikisha kuwa unapata matangazo hayo kwa njia mbashara kabisa. Mtazamaji, tukitoka hapo, kando na serikali ya Jubilee kubuni agenda inakuu ili kurahisisha maisha ya Mkenya wa kawaida, mtazamaji, maisha yanazidi kuwa magumu sana. Mwenzangu Aaron Kipkoech basi anazamia hili swala la hali ya uchumi sasa hivi katika taifa hili la Kenya. Wanasema kuwa dunia si gunia, gunia imetulia, dunia ikizunguka. Kwa hivyo ukilala utaamka ukiwa umechelewa na utajipata ukilia. La muhimu ni kwenda kushoto ama kulia. Taifa la Kenya linajulikana sana kwa ugumu wa maisha na hali ya uchumi ambayo huitwa mbaya. Ndio maana leo hii niko katika mitaa ya Nairobi ili kuweza kupata baadhi ya maoni ya Wakenya kuhusiana na hali ilivyo kwa sasa. Wakenya twasema Uhuru Ruto tano tena. Ni miaka 8 tangu serikali ya Jubilee kushika hatamu ya uongozi. Je, maisha ya Wakenya yameboreka ama yamedidimia? Tunakutana naye Yvonne anayefanya biashara ya hoteli. Lakini kwa sasa hivi biashara imeenda chini tukilinganisha na mwezi jana, that is mwaka jana January, December ikiisha, kulikuwa kumeshika kidogo, unapata unaweza uza ulifanya kazi ubaki na ile tu kidogo ya kusave. Saa hizi ni maragwe ndio yanaendelea sana juu watu wako wanakula nyama, saa hizi wakuli nyama juu pesa. Saa hii ni Januari, watu pesa iliisha, saa hizi wanakula maragwe, sukuma, cabbage na chapo naitwa chapati choma. Wengine wakisema kuwa mwezi wa Januari ni kawaida tu kuwa katika hali ya ukosefu wa pesa. Sasa chakula imepotea, ilipelekwa yote na maji. Sasa hata tukienda kwa soko hatupati kitu. Tukipata tunapata mboga iko na bei kali, kama ni sukuma tunanunua 350. Kwa majina naitwa George Mwangi na kazi yangu ni kuuza hizi nguo za second hand ama mitumba, watu wengi wanazijua kama mitumba. Na kibiashara kulingana na vile nimeifanya miaka mingi, wakati huu hali imekuwa ngumu sana. Uchumi wa Kenya kusema ukweli ni kusorota, umesorota. Tukiangalia sijui pesa ni kama zimekuliwa na BBI. Hii story
story ya census pia imekula dosa. Kenya imebaki tu ni madeni. Kama ni watu wamesupply biashara kwa serikali, kuna watu hajalipwa. Na sasa hiyo pesa ndio inafanyanga sisi watu wa chini tunafikiwa na ile pesa. Sasa kama kuna pesa ambayo supplier hajalipwa, hiyo pesa haitembei. Kwa hivyo haifiki huku mashinani. Je, Wakenya wanafahamu vipi swala la BBI? Hiyo mambo ya referendum na hiyo BBI, hakuna kitu inatusaidia sisi. Hata kwanza mimi hata sijui ni kusema nini hiyo. Lakini kama ni wakati ikifika kama wakati wa uchaguzi, sisi wananchi wa kawaida huwa tunatoka, tunaenda foreni kuwapigia kula, lakini hiyo haitusaidii. BBI mimi sioni kama inakuja kusaidia Wajiko. Sababu hii BBI sisi hatujaiona. Sasa kama hujaiona, hujasoma, okay, hata kama hujasoma sana, unaweza soma hata kama ni Kiswahili uelewe. Sasa hatujaona, tunaisikia tu kwa mikutano, tunasikia tu kwa maredio. Kwa hivyo tungetaka kama ni kope watoe, kila mwananchi mwenye anajua kusoma kiasi ajisomea elewe, lakini sasa ni kama kuna kitu iko ndani sisi hatuelewi ni nini. Kwa hivyo ni kulingana maoni yangu, hiyo BBI sioni kama ni ile Wajiko angetaka. Serikali iaje mambo ya siasa na BBI irudi kwa mwananchi wa kawaida. Juu tunaumia. Serikali hui. Naam, kaunti ya Nairobi wakazi wakisema kuwa hali ya maisha inazidi kuwa ngumu sana. Mwenzangu Aaron Kipkoech akiwa ametayarisha taarifa hiyo. Mtazamaji, tutoke hapa tuelekee hadi kaunti ya Bungoma na wakazi na wakijiji cha Lumoru, eneo bunge la Bumula, kaunti hiyo ya Bungoma, wanaofia maisha yao. Hii ni baada ya kuhusika katika maandamano dhidi ya urushaji taka katika eneo hilo. Hili ni swala ambalo wametaja kuwa serikali ya kaunti ya Bungoma imekuwa ikitumia nguvu kumwaga uchafu katika eneo hilo. Licha ya mahakama kuu ya mazingira mjini Bungoma kutoa amri ya kutorusha taka eneo hilo la Lumoru, serikali ya kaunti imekaidi amri hiyo, swala ambalo lilipelekea shirika la haki za kibinadamu kurejea mahakamani na hilo lisitishe serikali ya kaunti. Juzi tukapeleka kesi kotini ya kutaka tujue kwa nini wanavunja oda ya koti. Katika kijiji cha Lumoru wakazi wamesalia kuwa wenye hofu kwa maisha yao. Hii ni baada ya kuandamana na wakiongea na wanahabari wametaja kuwa siku zote wametishiwa maisha yao, huku wakirai sauti zao na sura kupanwa. Vijana hapa wanatumiwa, wanapewa pesa na wanakuja kutreti watu wananchi wengine. Sasa hiyo ndiyo imetushinda. Na hawa sasa ala ni ako na nguvu, yeye anaweka maaskari wakuje wafanyaji waweke huku uchafu. Sasa tumeshindwa. Sababu ya mwenye contract ako na uhusiano na vijana hapa, anatumia hao vijana hata kuadharisha maisha ya watu hapa, kwamba wenye wanapinga dam site watakuja hata kutolewa kwa nyumba. Hata ninavyosema saa hizi kuna kijana mmoja ambaye alikuwa upande wa kupinga, alishikwa leo usiku saa 11 na maaskari. Mmoja wa wakazi anatueleza kuwa amekuwa akitishiwa hadi hatarani, na licha ya kuchukua jukumu la kuandikisha ripoti na maafisa wa polisi, hamna hatua ambayo imechukuliwa, na kutaja kuwa viongozi wote wa eneo hilo wapo nyuma ya taka hiyo. Mmoja wao anaitwa Musa. Musa akakucha na banga akaanza kufieka chini, akiniambia wewe lazima tutakukata na simu hiyo tutawaua nyinyi wote. Na kitu cha kushangaza ni kwamba hao watu nimeripoti mpaka niko na OB namba karibu 6 na hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Na leo usiku wa kuamkia leo wameshika mmoja wetu ambaye tulikuwa tunafanya nini, tunakaa pamoja na yeye. Cha kushangaza ni kwamba hao watu wanakuja mpaka kwa tuka, walienda mpaka kwa tuka lake binye ananyolea, wakamwambia wewe mkubwa amesema anahakikisha chinzi ya wesafi, wewe lazima tu ufanye nini, uose ndani. Sasa vile walikuja mkamshika leo, nikajua tu ukweli ni kwamba mkubwa anafanya nini, anafanya kazi yake. Wanasema kwamba kufikia sasa hakuna kilimo ambacho wanaweza jihusisha nacho, kwani mifugo wameangamia, afya yao ikizidi kusorota, kuweka maisha ya watoto wao hatarini, vyanzo vyote vya maji vikifungwa kutokana na taka hizo. Hii area yote si hata kwangu peke yake, hii area yote mpaka hii hata hii ng'ombe zimekufa, hata hiyo ng'ombe zimekufa, hakuna
si ati tunatanganya, ukienda unaona miti peke yake. Sasa mimi naomba tu mtusaidie tupate haki yetu. Kuna penye tunachota maji huko. Sasa wamefunga karibu ni 3. Toni 3 karibu wamefunga. Sasa watu wananchi tunaenda maji mbali. Haya, kuna ile yenye wamechimba hapa ya shule hapa. Pia sasa iko na watoto. Watoto hapa wanakula hapa mikate, wanaleta mikate wanamwaka hapo. Watoto wanakula hapo mikate, wanatembea nazo. Sasa zingine wanakutana na mtoto kwa njia ako na mikate anakula. Aidha, wameomba uongozi wa serikali ya kitaifa kuingilia kati kwa nusuru katika mzozo huu, wakishikilia kwamba maisha yao itarudi kawaida wakati taka hiyo itakomeshwa. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Safi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Bungoma inatufikisha dakika 21 baada ya saa 4 asubuhi ya awamu ya kwanza ya Matukio Nyanjani. Kumbuka nilikuahidi kuwa leo hii mahakama itakuwa inatoa ripoti ya utendakazi. Ripoti ya mwaka wa 2018, mwaka wa 2019, huku Jaji David Kenani Maraga akiwa anatoa ripoti hii. Kumbuka picha hizi ambazo unazitazama sasa hivi ni picha za moja kwa moja kutoka mahakama, ambapo Tony Mwirigi anazidi kutuarifu zaidi na tutavuka kwake tuweze kujua David Kenani Maraga anayepia kusema kuhusiana na swala hili. Hayo ni ya baadaye. Kumbuka mtazamaji, katika siku za hivi karibuni Rais Uhuru Kenyatta kwenye ripoti yake amesema kuwa mahakama imefeli sana katika kuhakikisha kwamba inawahukumu wale ambao wamehusika katika visa tofauti na taifa la Kenya limepoteza pakubwa. Hayo tutakuwa tunayangazia baada ya kutoka kwenye mapumziko.
Karibu tena mtazamaji kwenye Matukio Nyanjani, 26 dakika baada ya saa 4 asubuhi. Ni siku ambayo tunaangazia taarifa ambazo zinachipuka kutoka kaunti mbalimbali mtazamaji. Leo hii mahakama inazindua ripoti ya utendakazi ya mwaka wa 2018-2019. Ripoti ambayo wakati jaji mkuu na rais wa mahakama David Kenani Maraga alipoingia ofisini mwaka wa 2016 alipata mrundiko wa kesi zaidi ya 170,000 kesi hizo, akiahidi kuwa atazipunguza. Lakini mahakama imekuwa ikikumbana na changamoto tofauti, Rais Uhuru Kenyatta akisema kuwa mtazamaji, mahakama inafeli katika kuhakikisha kuwa utendakazi wao hauonekani ama hawaoni umuhimu wao hadi sasa hivi. Na kumbuka ni mwaka tu jana ripoti ilitolewa kuwa mahakama bajeti yao itakuwa inakatwa, wengi wakilalama, mawakili tofauti, rais wa mahakama akisema kuwa hamwezi kutuletea kesi ya fifu na mtake tufunge wale ambao wameshtumiwa kushiriki katika visa hivi. Mtazamaji, ndio hali ilivyo. Tony Murigi anafuatilia taarifa hiyo, tutaungana naye hapo baadaye aweze kutufahamisha nini ambacho tunatarajia kutoka kwa hotuba hii. Lakini hapa studioni siko peke yangu, ni naye Eric Wanjoi, mtaalamu wa masuala ya uongozi, tukiwa tu tunapigia darubini hii kuhusiana na utendakazi wa mahakama kutoka mwaka wa 2018 mwaka wa 2019. Sasa hivi Rais Kenyatta wiki jana amesema kuwa mahakama imefeli sana katika kutoa hukumu kwa wale ambao wamehusika katika visa mbalimbali ambavyo vimechangia taifa kupoteza pakubwa. Ni kweli ama ni la? Sidhani tunaweza sema wameanguka kwa mtihani. Mahakama kweli imetokea na imesema kwamba wao pia wako na challenges wamekuwa wakihudhuria, na hata tuliona wakati walikuwa naitisha pesa vile jaji mkuu alikuja kuji-express kusema ya kwamba bila hizo pesa hawawezi endelesha mambo ya mahakama vizuri. Jambo la pili ni kujua kwamba mtu akihukumiwa, ndio ili mtu ahukumiwe kuna ule ushahidi unatakikana. Mtu kuwa ametoa kuonesha kwamba huyo mtu amefanya kitendo kibaya ama amevunja sheria kwa kiwango gani, ili sasa mahakama inaamua ile hatua itachukua kusema kwamba amevunja sheria na watachukua hii hatua ama ile hatua. Lakini tukiona vile mambo imekuwa imeendelea, mtu anashikwa leo, kesho anapelekwa mahakamani, anaambiwa kwamba anashtakiwa juu ya hii na hii na hii, na makaratasi yanatolewa mahakamani kuoneshana vile amestakiwa. Alafu huyo mtu ama wakili wake wanakuja wanasema sisi haya makaratasi hatujaiyaona, kwa hivyo hata kurudisha tuwezi rudisha hayo mashtaka tunashtakiwa nayo. Kwa hivyo kuna ile utengano ambao tumeona kutoka ofisi ya DPP na mahakama kwa kuendesha hizi kesi za ufisadi. Ni kesi ambazo hadi sasa hivi ukiangalia tuna ofisi tatu. Tuna ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP, tunayo ofisi ya DCI ya jinai, tunayo ofisi ya EACC Ethics and Anti-Corruption Commission. Mbona tuwe na ofisi tatu ambazo zinashughulikia jambo moja? Kwa sababu kuna mambo ambao ofisi kama sasa ya DPP inafanya ambao hizi ofisi zingine haziwezi fanya. Ama ofisi zingine zinafanya ambao DPP haiwezi fanya. Kwa mfano, kwa uchunguzi DPP haiwezi fanya uchunguzi. Lakini anaweza angalia ile ushahidi umeletwa kwake na zile documents zimeletwa kwake, na aseme ya kwamba huu uchunguzi ambao ulifanywa lazima urudiwe tena ama lazima uongezewe ili hii kesi ikuwe na ladha tunapoiwakilisha mahakamani. Ofisi ya DCI kama vile wanaita ni ofisi ya kuangalia uhalifu ama tuseme criminality ama criminal cases, ya kwamba kuna sheria imevunjwa ambayo kuna kanuni ambazo zimewekwa kuhakikisha ya kwamba mtu haezi vunja sheria kwa namna hiyo. Ofisi ya EACC inaangalia mambo ya ufisadi na mambo ya ethics,
ile ethics tunasema unapoingia kwa ofisi vile ambapo unafanya kazi yako, unafanya kazi yako kwa zile standards ambazo constitution inasema kwa ile chapter 6, ama kuna utengano na vile unafanya. Sasa hizo ofisi tatu zinafanya kazi pamoja, zinashirikiana pamoja, kwa sababu ukiangalia kama sasa kwa mfano kesi ya ufisadi, EACC itachunguza kesi ya ufisadi, lakini hapo ndani wataona kuna vile sheria ilivunjwa in terms of criminal conduct. DCI wanaingia pia, wanachunguza mambo ya criminal conduct. Ili sasa wanakusanya hizo kesi zote, wanaifanya moja. Wanachukua hiyo ushahidi wote, wanafanya ikiwe kesi moja. Ndio maana unaona DPP anapochukua hiyo file na anapeleka kotini, mtu aende kushtakiwa kwa shtaka moja, anashtakiwa kwa mashtaka mengi, kwa sababu kuna vile ambazo mtu anaambiwa amevunja sheria kulingana na DCI na EACC. Lakini sasa shida ni hivi, ile uchunguzi ambao DPP anapatiwa, ile ushahidi ambao anapatiwa, koti yenyewe ikichukua huo ushahidi, haiwezi chukua tu huo ushahidi na iamue itafunga mtu ama itamsamehe. Lazima huyo mtu ambaye ameshtakiwa apatiwe nafasi ya kujitetea. Ili pia tunapelekesha serikali yetu, departments zote za serikali. Unfortunately, sasa watu wanatoka corruption moja, wanaingia corruption nyingine ambayo inakubaliwa. Na hiyo sasa ndio inaturudisha nyuma. Ndio maana unaona uchumi unaenda chini. Hata watu kazi zao, kwa sababu wanajua sasa hatutachukua ile ya kuingiza mkono kwa mfuko na kuchukua. Sasa tutachukua ile ya kusafiri. Kwa hivyo Rais Uhuru Kenyatta kwa kauli yake ambayo alisema wiki jana kuwa mahakama inafeli, alikuwa amekosea. Sidhani alikuwa sitasema alikuwa amekosea, lakini hiyo haikuwa statement mzuri. Kwa sababu ukiangalia structure ya serikali, serikali katika katiba yetu tunaambiwa ni executive, legislature, judiciary na independent bodies, independent commissions. Lakini pia katiba inarudi na tuambia mkubwa wa serikali ni mtukufu rais. Mkubwa ya nchi ni mtukufu rais. Head of state ni mtukufu rais. Head of government ni mtukufu rais. Kama hii government ni legislature, judiciary, executive na institutional, na other independent commissions, kwa kweli mkubwa wa hizo commissions zote hafai kuwa ile Mudavadi alikuwa anasema whistleblower kwa government yake. Unaona vile nafaa kufanya ni kuwaleta wote pamoja, aone vile anaweza waunganisha ili kila mtu afanye kazi yake na wapatiane nguvu kuona vile wanaweza maliza kitu kama ufisadi. Lakini hata akiwaleta pamoja, as long as hizi institutions hazijabadilishwa structure ya vile wanafanya kazi, as long as watu wanakubalishwa kuendesha hizi trips. Na ukiangalia vizuri, hawa watu wengi ambao mnaenda kukava siku hizi, mnaenda kuwapiga picha na kutupatia habari zao, hamtupatia habari zao wakiwa hapa Nairobi. Mnatupatia habari zao wakiwa Matiang'i, sijui ako wapi, Magoha ako wapi, Kibicho sijui ako wapi, nani ako wapi. Sio hapa Nairobi ati kwa ofisi yake anakuja kupatia statement. Wakifika huko wanatumia hela gani? Lazima ni za Mkenya. Unaona, alafu ile jambo na shanganga sasa zingine. Kwa sababu tunaambiwa serikali iko kila mahali. Wataka kuniambia ya kwamba kuna ministry ambayo haina representation kwa county. Ati lazima watu watoke Nairobi kuenda kuangalia ama kufanya kazi kwa hizo county ndio kusemekane kazi inaendelea. Kwa nini wasitumie wale watu ambao wako kwa hiyo county waendeleshe hiyo kazi? Kwa sababu hiyo ndio maana wameajiriwa wao wenyewe. Washika. Sasa as long as hatujabadilisha hiyo structure, ufisadi bado itaendelea. Ufisadi bado utakuwa. Na sasa hivi kama taifa la Kenya, tukiwa tunazungumzia mahakama, tukiwa tunazungumzia idara mbalimbali ambazo zinahusika katika vita dhidi ya ufisadi, manake iwapo utaletwa mahakamani lazima ukuu umevunja sheria.
Bajeti ya mahakama ni swala ambalo mwaka jana lilikuwa limeibua hisia kali sana miongoni mwa Wakenya. Rais wa mahakama David Kenani akiongea akisema kuwa bajeti ya mahakama ni bajeti ambayo ni speciali, haifai kukatwa bali inafaa kuongezwa. Majaji hawatoshi. Unahisi kwamba serikali ina nia njema kwa idara hii ya mahakama katika kuhakikisha kuwa utendakazi wao unaboreka? Wajua, tukiangalia serikali ni nani? Ndio maana na unasikia nikiwaunganisha wote. Serikali pia ni Kenyatta. Serikali pia ni hii judiciary. Pia hiyo ni serikali. Naam, lakini hao ndio wanasema kuna serikali na kuna judiciary. Hapana, yote ni serikali. Lakini kila department inaletanga kitu inaitwa budget ya kuendelesha mambo, ili wahakikishe ya kwamba yale mikakati walikuwa wamepangia inakuja kuzaa matunda. Judiciary walikuwa na budget yao, wakakuja wakasema sisi ile shida tunakuanga nayo. Jambo la kwanza, hatuna majaji wa kutosha. Jambo la pili, hatuna koti za kutosha. Kwa sababu hiyo mambo ya kusema ati kwamba mtu ako na appeal case Mombasa, lakini lazima akuje mpaka Nairobi. Ni watu wangapi wanaweza afford kukuja Nairobi kusikiza kesi zao? Wanasikiza leo, wanarudi kesho, tena wanakuja wanasikiza, wanarudi. Sasa wakondelea ni vizuri kujenga mahakama kila mahali. Ili sasa kesi ambazo ni za Kisumu ama ni za Mandera ama ni za wapi zinasikizwa huko. Watu hawatoki huko kukuja Nairobi. Ile ilikuwa jambo mzuri. Mkikata budget inamaanisha ya kwamba hawawezi jenga hizo koti. Mkikuja mkate budget inamaanisha kwamba hawawezi ajiri majaji wengine. Unaona? Sasa unapata kuna koti moja ambayo iko na magistrates 3. Nao magistrates hawatoshi. Lakini ukipelekwa kotini na unataka sasa kukata rufaa kwa high court, unajipata hakuna jaji wa high court huko, lazima uende mahali pengine kukata rufaa huko. Unaona? Sasa wakaonelea kwamba ni vizuri tukue na hizo system zote at a local level. Na hiyo ndio walikuwa najaribu kukamilisha. Sasa hata ukisikiza ile statement Chief Justice alitoa, ilikuwa kilio ya haki ya kusema tunataka kushirikiana na Wakenya ili sasa tuendeleshe mambo ya judiciary. Tupatieni nafasi ya kutupatia hii budget ili tuweze kukua na representation kwa kila county, kwa kila mahali. Tukue na majaji wa kutosha ili sasa hizi kesi ziendelee kwa haraka. Ukiangalia sasa kama hasa jaji moja atakuja asikize kesi ya Kidero leo kwa mfano, asikize kesi ya Kidero, lakini kama anasikiza kesi ya Kidero haiwezi isikiza yote mpaka iishe leo. Kwa sababu kuna kesi zingine 10 ambazo amewekewa hapo. Hasa huyo mtu ungeweza kumsaidia na jaji mwingine, wanaweza gawana hizo kesi 10 waweke zikiwa 5. Sasa kila mtu kesi anapatiwa na wakati wa kusikiza. Unaona? Sasa ile inatuma kesi ziende kwa muda mrefu. Ni kwamba hao majaji wako na kesi mingi sana. Ile tunaitanga backlog. Kesi mingi sana ambazo hazijasikizwa. Na kwa sababu hawajaongezewa hiyo capacity ya judges, bado wana struggle na kujaribu kumalizia. Sasa ndio unashangaa, unaona leo mtu kama Sonko anapelekwa kotini. Mnaanza kusema mahakama sio mzuri kwa sababu imeachilia Sonko kwa dhamana. Unaona? Lakini nikuulize, watasikiza kesi ya nani? Watasikiza kesi ya Sonko kwanza ama watasikiza kesi ya wale watu wamekaa miaka 5? Hata wengine wako remand miaka 5, kesi zao hazijasikizwa. Unaona? Wajua lazima wakuwe na hiyo priority. Na sasa mkiwapatia hizi kesi zingine mpya ni kuongezea sasa burden nyingine. Kwa nini sasa msiwasaidie na hiyo budget wanaitisha ili sasa majaji waongezeke? Na majaji wakikuja kuongezeka inamaanisha kwamba hiyo process ya recruitment ya majaji pia sisi tunawasaidia. Wakikuja wakitupatia list after shortlisting, tusikuje kukalisha hiyo shortlisting sana. Tunapitisha ile listi ambayo imefanywa kwa sababu imefanywa na panel of experts. Majaji wanakuwa wanaongezeka. Ili sasa hizi kesi za backlog zote ziishe. Na ni muhimu kwa hata kujua ya kwamba kama Wakenya tumelilia
tumelilia haki ya kwamba tusiwe Wakenya ambao tunaangalia tu haki za wale watu wako na pesa. Tuangalie pia haki za wa maskini. Unaona? Kesi ya ule mtu ako na pesa haifai kuwa ati hiyo tu pekee ndio inaharakishwa, ndio imaliziwe haraka, lakini ule mtu maskini kesi yake inakaa kwa muda ama miaka. Kama huyo mtu yako rimandi. Na unajua rimandi si kufungwa, rimandi ni ile kuzuiliwa kabla kesi isikizwe. Kuna watu wengi sana wanalilia haki wakiwa rimandi kwa sababu kesi zao hazijasikizwa. Kwa maoni yako, kwa nini tusifanye kazi na judiciary, tuwasaidie, tuwapatie kile wanataka ili sasa pia hao waweze kuharakisha hizi kesi? Kwa maoni yako, kwa vyovyote vile unaweza laumu idara ya polisi? Siwezi laumu idara ya polisi. Manake kwa mfano kesi ambayo Governor Sonko amekuwa akikabiliwa nayo kule Voi ya kuwa aliwatuhumu polisi, na sasa hivi polisi wameondoa hiyo kesi. Hatuwezi pigana na vita, hivi kama Clifford, kwanza elewa kitu moja. Sio polisi walitoa hiyo kesi. Ni mtu mmoja alienda akasema amepigwa ama amedhulumiwa ama ameassaultiwa, na yeye ndiye alikuwa na hiyo kesi. Huyo mtu the only thing ni ati yeye ni polisi. Lakini sio National Police ilienda kushtaki Governor Sonko. Ilikuwa polisi binafsi. Ndio polisi binafsi akitaka anaweza endelesha kesi ama ataamue pia mimi huyu nimemsamehea, wacha nitoe hiyo kesi mahakamani. Kwa hivyo hauwezi sema ati idara ya polisi ni mbaya kwa sababu ya mtu mmoja ambayo alipeleka kesi si kwa on behalf ya ya National Police, kwa behalf yake binafsi ndio alipeleka hiyo kesi kotini. Kuna mapendekezo ambayo rais wa mahakama David Kenani Maraga alikuwa ametoa kwa wakati mmoja akisema kuwa tubuni kangaroo courts, tubuni mobile courts. Hili halijaweza kuzaa matunda? Hapana. Likuwa limezaa matunda. Na mambo ya mobile courts hata sio Chief Justice Maraga alianza nayo. Ilikuwa former Chief Justice Mutunga. Former Chief Justice Mutunga ndio alianzisha hiyo mambo ya mobile court. Lakini ilifika mahali wakaona kuna namna Wakenya wananaswa na hii mambo ya mobile court. Kwa mfano, ulikuwa unaenda Mombasa, ulikuwa unaendesha gari, ulikuwa na 1500 kwa mfuko, unaweka petroli ya 2000 na baki na 3000. Unaambiwa umeshikwa kwa sababu taa yako moja haiwaki. Na unajua taa sio kitu ambayo ati mtu anakujanga unasema nimeweka leo na itawaka forever. Taa saa zingine anything electrical inaishanga. Inaweza isha kwa barabara kama unaenda Mombasa. Na unaambiwa kwa sababu hiyo taa haiwaki na ni taa moja pekee. Na labda hata ni kitu kama brake light moja ambayo haiwaki, unapatiwa faini ya 1500 ama 10000. Kama si hivyo unaingizwa ndani. Unaona? Sasa ulikuwa na 3000 kwa mfuko, 10 utatoa wapi? Unaona? Wakaona hizo mobile court in as much as walikuwa na hiyo vision ya kujaribu kuharakisha hizi kesi, kuna vile wana criminalize. Kwa sababu hiyo ni kucriminalize traffic offenses. Unaona? Wakasema acha kwanza tuzitoe, tujenge sheria ambayo haitakuwa ina criminalize traffic offenses. Ukienda kama sasa nchi zingine, nimeishi kwa nchi mbalimbali. Ushikwe na kitu kama taa ambayo haiwaki. Uingereza wanafanyaje? Ushikwe na taa ambayo haiwaki. Kuna vitu mbili unapatiwa. Either unapatiwa ticket, unaambiwa enda ukalipe hiyo faini ama uende kotini, ama unapatiwa kitu inaitwa notice of intent prosecution. Unaona? Na hiyo notice of intent prosecution ni kusema tunataka kuchukulia hatua kwa sababu ulikuwa unaendesha gari bila taa. Unachukua hiyo notice of intent prosecution. Unaenda kwa koti yoyote. Si ati lazima tunaenda kwa koti ya Voi kwa sababu umeshikiwa Voi. Hata unaweza kuja uende kwa koti ya Nairobi. Unasema mimi nimekubali mashtaka, wacha nilipe fine. Unalipa fine. Ama mimi hii nimekataa, wacha tuendelee na kesi. Kesi inafunguliwa hapo at your convenience. Unaona? Sasa hivyo ndio watu wanafanyanga huko hizi nchi zingine.
Na hiyo ndio nafikiria, hiyo ndio vision judiciary pia ilikuwa nayo. Ili sasa mtu akishikwa na kitu inaitwa misdemeanor ama petty offense, kama sasa hiyo ya nini, ya kupeleka gari bila mchipi, ama kupeleka gari bila taa moja, isikuwe ati hiyo ndio inatuma uende remand kwa sababu hauko na hiyo spot fine. Ishai kutendekea? Mimi haijainitendekea, Mungu ni mwema. Naomba tu isiwahi nitendekea. Isiwahi kutendekea. Ndio. Kuna mpiga picha wangu hapa mmoja amekabiliana na hao watu kweli kweli. Alimaliza siku nzima pale ndani. Unaona, sasa hiyo ndio watu wanafaa kuwa nazuia. Kwa sababu inakupotezea muda mrefu, inakupotezea resources. Alafu ukiangalia zile kesi ambayo mahakama iko nayo, iko na kesi ya sijui ufisadi gani, iko na kesi ya wizi gani, iko na kesi mbalimbali, nani aliua mwingine. Unaona? Alafu unaongezea kesi ya mtu ameshikwa na akiendesha gari bila taa moja. Bila taa moja. Unadhani ya kwamba mahakama itasuluhisha mrundiko wa kesi ambazo tumekuwa tukishuhudia? Kulingana na vile tuliona, ambapo Chief Justice Maranga alikuja akasema alikuwa na challenges ana experience kama judiciary, na serikali ikakuja ikampatia budget. Tunaona sasa kuna vile kutakuwa na hiyo effort ya kujaribu sasa kumaliza hizo backlog cases, hata wasipomaliza kuzipunguza kwa kiwango kubwa. Unaona? Ili sasa waanze on a fresh script. Waanze sasa kuangalia zile kesi za sasa. Ili sasa kesi ikuwe inaendelea haraka. Nikwambie kwa ukweli, kama na nimeongea na majaji wengi na magistrates wengi, na wananiambia kama tuko na hii backlog ya kesi, kuna kesi tunaweza sikiza wiki moja na tumalize. Kwa nini ya magavana inachukua muda sana, ya viongozi wakubwa? Kwa nini ya maskini ichukue muda mdogo, mkubwa pia? Wajua lazima tuangalie kesi, ndio najaribu kuelezea. Kesi ya gavana haifai kuwa kubwa kuliko kesi ya maskini, Mkenya wa kawaida. Kesi zote zinafaa kuwa equal. Kama sasa umeshikwa na ufisadi na wewe ni maskini, kesi yako inafaa kuharakishwa vile ya gavana inaharakishwa. Unaona? Isikuwe ati sasa kwa sababu huyu ni governor, kesi yake ipelekwe na wiki moja, lakini maskini ambayo ameshikwa pamoja na huyo governor, kesi yake ichukue miaka 10. Lakini bado ako remand hiyo miaka 10. Na labda akimaliza hiyo miaka 10 remand, ataambiwa, hii kesi yako kulingana na vile niliona, utapata nitakupiga faini ya 20,000. Haifai. Sasa unaona umeshakaa ndani miaka 10 ili ulipe faini ya 20,000. Tunafaa kusema tusawahishe hii nchi. Tuseme kama ni kesi ya gavana, ama kesi ya maskini, ama kesi ya nani, zote zitapelekwa kwa njia moja. Kama ni kesi ya ufisadi ipelekwe kwa miezi 3, miezi 6, ama miezi nini imalizike. Na haijalishi kama yeye ni gavana, ama yeye ni maskini, ama yeye ni nani. Kama ni kesi ya ufisadi inapelekwa kwa hii muda inamalizwa. Kama ni kesi ya wizi inapelekwa kwa hii muda inaisha. Bila kuangalia ni nani ambaye ameshtakiwa. Na tunafaa kubuni sera ambazo zitakuwa zinalenga kuguide mahakama kuwa kesi fulani ama gavana fulani akituhumiwa, ama gavana yote ama afisa yote wa serikali akituhumiwa kwa utumizi mbaya wa fedha ama ofisi, inachukua kama ni wiki mbili kesi hiyo inaisha. Inafaa hivyo? Kupata hizo guideline inaweza kuwa kitu muhimu. Lakini lazima pia understand ya kwamba mahakama haitengenezangi kitu tunaita law. Ni bunge. Ni bunge inatengeneza hiyo law. Unaona? Kwa hivyo hao wanaweza tengeneza guidelines, lakini nina uhakika itafika mahali ambao wanahitaji bunge wapitishe law moja ambayo inaweza wasaidia sasa kuhitimiza hizo guidelines. Kwa hivyo tusikuwe tunaangalia ati mahakama peke yake. Tuangalie mahakama kama inafanya hivi, ni nini bunge inaweza fanya kusaidia mahakama? Ni nini executive inaweza fanya kusaidia mahakama? Unaona? Ili sasa mahakama ikuwe inaangalia ni nini bunge inafanya, tuzaisaidia nayo. Ni nini executive inafanya, tunaweza isaidia nayo. Ili sasa wote waanze kufanya kazi pamoja. Na the only way
wanaweza fanya kazi pamoja. Ni wakipatanishwa na mkubwa wao. Shukran sana kwa kauli yako mtazamaji. 55 dakika zimekatika baada ya saa 4 asubuhi. Tunatamatishia hapo awamu ya kwanza ya Matukio Nyanjani. Tunakwenda kwenye mapumziko dakika chache zijazo. Ambaye ananisaidia katika lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Kwenye 22047 naona kauli zenu zinazidi kumiminika kando na mtandao wa Facebook. Nazidi kuziona. Ian anasema kuwa anatazama runinga TV47. Margaret Ayuku, shukran sana kwa kauli yako mtazamaji. Nitazidi kuzisoma pindi tu nitakapopata muda, lakini sasa hivi tuende kwenye mapumziko. Tukirejea
Saa 5:01 saa za Afrika ya Mashariki. Kipindi ni Matukio Nyanjani, ikiwa ni siku ambayo mtazamaji tunazidi kupigia darubini taarifa ambazo zinachipuka ngunjiri na kuona. Unasema unatazama, shukran sana kwa kauli yako. Sijui unajaribu kupiga simu hapa kuangalia nini, lakini hata hivyo tutazidi kusemezana. Emmanuel Ngwisia Lifwenyi, mahakama yetu iko na shida kubwa, mbona anaiba 1 billion anapewa bond ya 5 million? Hizo zingine tutatoa wapi ili uchumi wa Kenya ukue? Kauli yako ni gani kuhusiana na huyu Emmanuel? Ile kosa ambayo huyo mtu ameiba 5 billion ameshtakiwa nayo ni ya kuiba 5 billion. 5 billion. Swali ambayo tunauliza ni je, aliiba ama kuiba? Kama kuna 5 billion imepotea, lazima kuwe na uchunguzi kuangalia hiyo pesa ilienda wapi. Na ichunguzwe yote, isikuwe eti ni hiyo tu mtu mmoja tunachunguza. Tunachunguza hiyo system yote, kuangalia hiyo 5 billion, kwa sababu 5 billion si kitu ati mtu mmoja anachukua yake kwa akaunti yake ama atembee nayo kwa mfuko. Unaona? Lazima ikuwe kuna shimo zingine ambazo imeingizwa. Unaona? Hizo shimo ni gani? Hasa huo ndio uchunguzi ambao unafaa kuwa unatolewa. Lakini ukumbuke pia mahakama pia iko na guidelines ya kwamba mtu akiiba pesa ambazo zinafika hii kiwango, analipishwa percentage ya hii. Kama sasa nikupatio fine ama bond, hata si fine, cash bill. Cash bill ama bill, ili sasa afanye kesi yake akiwa nje. Lakini kukidhibitika ya kwamba yeye mwenyewe ndiye aliiba ama alihusika kwa hiyo wizi, sasa hiyo cash bill kwanza inapotea na anahukumiwa. Either kwa kifungo ama kwa faini ama kwa jambo lolote ambao koti itaona imependekeza. Ndio. Lakini wengi wanahisi hizi pesa ni kidogo sana. Huwezi iba tu bilioni alafu kuja unapigwa faini ya 10,000. Yafaa pesa ambazo umetumiwa umeiba, wacha upigwe faini ambayo ni sawia tu na. Sasa swali langu Clifford ni hili, nani amekwambia huyu mtu ameiba? Ukakuwa umeshtakiwa kwa kuiba 5 billion na wewe ni messenger. Lakini unahusika kwa hiyo wizi wa 5 billion. Ankabura. Unaona? Wewe ni messenger. Ni ngapi ambazo uliona? Labda hata wewe mwenyewe haukuguza pesa yoyote. Sasa ukiambiwa ulipe fine ya ulipe bond ya, na sio fine, ni bond. Unaona? Fine ni saa zile ushahukumiwa, unaambiwa sasa lipa faini urudishe hizi pesa za 1 billion ama kiwango chochote. Hii sio fine, hii ni cash bill. Unaona? Unaambiwa ili sasa usikize kesi yako uweze kuhudhuria ukiwa nje, si ukiwa kwa remand, ulipe hii kiwango. Unaona? Na kwa huo wakati haidhibitika kwamba wewe mwenyewe ndio uliiba. Unaona? Lakini ikidhibitika kwamba wewe ndio uliiba, sasa ndiyo faini mtu analipishwa. Kwa hivyo tuache kuita fine. Huyo mtu hajalipishwa faini yoyote, amelipishwa cash bill. Lakini akihukumiwa apatikane kwamba hakuiba hiyo pesa, anarudishwa cash bill. Kukisemekana alirudisha hiyo pesa, cash bill kwanza inachukuliwa na anawekewa either fine ama hukumu lake. Naam. Ndio. Kuna vitengo vitatu vya serikali. Tunao bunge, tuna executive ama rais, upande wa rais tunayo mahakama. Unahisi kwamba pande hizi mbili, bunge na upande wa rais, the executive arm of the government, wana nia nzuri ili mahakama iweze kufaulu? Sijui nia yao, lakini kulingana na vile tumeona ni kama kuna vile hawapatani, hawaelewani. Na ili sasa linamaanisha nini kwa operesheni za mahakama? Of course sasa hiyo ina affect operation ya mahakama. Na ndio maana uliona Chief Justice alitoa ile statement huo wakati mwingine. Kwa sababu ameona akiandika barua, akipeleka budget, akitumia ile stakabadhi ambayo anafaa kuwa anatumia kuelezea executive ama kuelezea legislature zile challenges wana encounter, bado suluhisho halikuji. Sasa ndio akasema wacha pia mimi sasa niongee na wananchi, ndio kila mtu akuwe anajua hii ndio ile shida tuko nayo kama mahakama. Unaona? Na bila kumaliza hii shida ya mahakama,
zile shida ambazo wanaendelea kuwa nazo zitabidi sasa kufrustrate kazi yao. No, ndio maana alikuja akasema mimi nikaweza kupatiwa hiyo budget. Tutaendelea kujenga kotini. Tutaendelea kujenga makoti. Tutaendelea kuandika majeji. Na hata tukiandika majeji pia nyinyi mtusaidie kupitisha, kwa sababu hata wakiandika majeji lazima executive pia ipitishe. Majeji. Unaona? Lakini sasa hao wakikuja wa recommend majeji na executive haipitishi, shida ya majeji bado iko. Upungufu wa majeji bado iko. Kwa hivyo sionelei kama ni vizuri. Ati moja ya government na hiyo ingine ya government wasipoelewana, yote inaletwa kwa wananchi. Hao mambo yote inaletwa kwa wananchi. Inafaa kuwa kuna ule mpatanishi wao. Na mpatanishi wao katika katiba ni mtukufu rais. Na yeye ndio anawakashifu. Kwa sababu tunaambiwa vizuri sana, yeye ndio head of government na yeye ndio head of state. Unaona? Kwa hivyo operesheni za government, na government ni nini? Executive, judiciary, legislature, independent commissions. Mpatanishi wao ni head of government. Anafaa kukaa chini nao, aongee nao, wapate suluhisho na waone ile njia watafuata ili kuendelesha nchi mbele. Lakini sasa kukakuwa wametengana, wanaweza endelea kuwa vile sasa tunaona hii chama ya Jubilee iko. Kwamba kuna matengano, na sasa unakuja kujiuliza wakiwa wametengana hivi, hii Jubilee itakamilisha nini? Kwa sababu historia imetuonesha ya kwamba wakati chama kimeungana ndio wakati nchi inaendanga mbele. Ile chama ambayo inaitwanga ruling party, wakati wako united, sera zao zile waliingia nazo wanawezanga kukamilisha virahisi sana. Lakini wakiwa wako divided, watabaki tu hapo wakiwa na vita, wanasahau mambo ya sera, wanasahau mambo ya kutumikia wananchi. Inabaki tu ni vita zao za ndani. Na hiyo haifai. Hata kwa government inafaa kuwa hivyo. Ya kwamba ni muhimu sana kukuja unite government yote. Waseme judiciary kuja kaa hapa. Legislature kaa hapa. Executive kaa hapa. Sasa nataka tujadiliane. Ni vile tutajenga hii nchi. Ni direction gani tutachukua kama serikali, because si wote sasa ndio government. Kama government ni njia gani tutachukua kumaliza ufisadi, kumaliza hii. Na wote wakishikana mikono, hiyo mambo yote ya ufisadi itaisha. Safi. Dakika 10 mtazamaji zimekatika baada ya saa 5 asubuhi. Tunaingia kwenye awamu ya pili ya Matukio Nyanjani, tukipigia darubini mijadala tofauti. Kumbuka sasa hivi taifa linazidi kushuhudia hisia mbalimbali kutoka kwa viongozi mbalimbali kuhusiana na mswada wa BBI, mswada ambao wiki hii utakuwa unatua katika kaunti ya Mombasa. Kumbuka kaunti ya Kisii na kaunti ya Kakamega wamekuwa wenyeji wa viongozi mbalimbali ambao wanazidi kusukuma mswada huu kwa wananchi na kuwarai waweze kuunga mkono. Na sasa hivi tumeshuhudia taifa hili likigawanyika, huku taifa likizidi kugawanyika kwa misingi hiyo. Mtazamaji, ripoti moja ya Transparency International sasa imebaini kuwa taifa la Kenya halifanyi vizuri sana ifikapo ni masuala ya vita dhidi ya ufisadi. Na tusalie tu papo hapo, uchumi wa taifa la Kenya ni uchumi ambao unazidi kuzorota kila uchao, na taifa la Kenya linaelekea mahala ambapo halifai. Kumbuka kuna nzige pia ambao wanazidi kuvamia kaunti mbalimbali sasa hivi wakiwa wametua katika kaunti ya Kitui. Kuna tetesi kuwa walikuwa wamefika katika kaunti ya Kirinyaga. Hilo halijabainika kabisa, lakini la mno ni kuwa nzige hawa wameonekana katika kaunti ya Kitui. Sasa mtazamaji, asubuhi ya leo pia tunakuuliza, je, taifa linaelekea pazuri? Zidi kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii @TV47ke, @_Clifford_KE, TV47 Kenya, Erica Wanjoi, na kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya 22047. Bwaga kauli yako hapo, nitakuwa naiweka mezani. Je, taifa linaelekea pazuri?
Taifa sasa ni kuombea, tunaombea taifa kwa sababu tukiangalia uchumi wetu hauko pale pazuri. Na kama uchumi hauko pale pazuri, hakuna vile nchi inaendanga mbele. Ukiangalia kama hasa Wakenya wote wanalalamika hawana pesa. Na ulisikia mtukufu rais ile siku nyingine akiuliza, anashangaa vile watu hawana pesa. Unaona? Sasa anazo nyingi sana, shangai weje nyiba naona pesa. Lakini haina maana kuwa na milionea 10 kwa nchi na kila mtu mwingine ni maskini. Ni vizuri kufanya vile Singapore walifanya ama vile Malaysia walifanya ama China, hata vile zile mikakati walichukua kuhakikisha kwamba walikuja wakasimama siku moja wakasema kwa hii mwaka moja tunataka kuhakikisha ya kwamba watu wetu wameanza kupata pesa. Na ile njia tutahakikisha ambao watu wetu wanapata pesa ni kujaribu kuongeza wale watu ambao wako na wameingia ile kiwango ya millionaires kwa hii nchi. Na wakakuja wakaongeza kwa mwaka mmoja waliongeza by more than 110% millionaires wao. Lakini ile kuongeza haikuwa ati wanachukua pesa wanawapatia watu. Hapana. Ilikuwa mikakati ambao walieka kwa nchi kuhakikisha ya kwamba watu wanaweza kufanya kazi, unawapate pesa, sio kufanya kazi pekee ama sio kufanya kazi na pesa unapatia serikali kwa nini kwa njia ya kulipa marupurupu. Ni ile unafanya kazi, unalipwa pesa, unajitegemea, unaweza sasa kulipa ushuru wako na marupurupu mengine, na unaweza sasa kujitegemea wewe mwenyewe na kuweka kwa akiba. Unaona? Sasa tukiweza kuweka mikakati ambayo inaweza rudisha economy yetu juu, nchi itaendelea vizuri. Lakini kwa sasa nimesikia watu wengi wakilia. Kila mahali ninapoenda, kila mtu analia, hakuna pesa. Wewe ni mfanyabiashara na pia mtaalamu wa masuala tu ya uongozi. Ni wapi ambapo hatujapata hesabu zetu vizuri? Mahali ambapo hatujapata hesabu vizuri ni kwa ile economic revival. Hatuna a strategic economic revival plan ya nchi. Tumeona kuna vitu mingi ambayo miradi mingi ambayo inalaunchiwa. Unakuja unasikia sijui kuna steam imelaunchiwa wapi, kuna sijui port imelaunchiwa wapi, sijui kuna nini. Sasa swali langu ni watu wangapi wameajiriwa huko? Wachache. Kwa sasa? Wachache. Sio wachache sana. Na hata hiyo miradi kiisha ni watu wangapi watakuwa wameajiriwa? Lazima tuelewe ya kwamba kurudisha economy yetu haitakuwa kuanzisha miradi ya stima kuandika Wakenya wote hapo ama kuanzisha port. Itakuwa kurudisha Wakenya kazini ili sasa waanze kutengeneza vitu ambao tunaweza uza, sio kwa Kenya pekee lakini kwa nchi mbalimbali. Ukiangalia sasa kama Kenya, ni nini unaweza angalia useme hii ni Kenyan product? Karibu kila kitu inatoka nje. Hata ile kahawa tunakunywa. Hata wacha kahawa, hata toothpick yenye ile tunatumia zinatoka nje. Unaona? Ni nini tumekosa ambayo hatuwezi jitegemea sisi wenyewe tujitengenezea hapa? Ukienda nchi zingine kama sasa ukienda nchi ya Uganda, ya Rwanda, ya wapi? Unaona? Pia hao wenyewe wanategemea hizi vyombo kutoka nje. Kwa nini tusikue sisi ndio tunatengeneza, tunawauzia hao? Tutaleta pesa kwetu nyumbani. Unaona? Na tukianza kutengeneza hizo vyombo, unaangalia ile chain ya watu ambao tutakuwa tumeandika. Supplier ule analeta hii supply anaandikwa. Ule mtu ambaye anatengeneza anaandikwa. Ule marketer anaandikwa. Exporter anaandikwa. Kuna chain moja kubwa sana ambayo ina create employment opportunity. Lakini employment opportunity inakuwa ya export markets. Unaona? Kwanza tunatengeneza bidhaa ambayo sisi wenyewe kama Wakenya tutakuwa tunatumia. Kama ni chai, kama ni mchele, kama ni nini, tunatengenezea hapa Kenya. Si ati tunaleta kutoka nje. Samaki tunatengenezea hapa Kenya. Tukisha kuja sasa tuna compete na local market, tunaanza kupeleka nje. Lakini kwa sasa unaangalia cost of production yetu iko juu sana. Mpaka ile samaki inatengenezewa Kenya, ukikompea bei na ile samaki na tunatoa kutoka China, ya China ndio rahisi. Na imetoka huko kwote. Unaona? Lazima sasa tuanze kuangalia economic policy revival yetu iko namna gani. Stima
iko juu sana. Stima iko tunazalisha juu stima na sana, tunauza na katika ikiwa nchi. juu hivyo cost of production inaenda juu. Unaona? Service industry ni kufa inakufa. Unadhani ni kwa nini uzalishaji wa bidhaa humu nchini iko juu sana? Kwa sababu ya kutokuwa na economic revival policy mzuri. Unaona? Hakuna lolote ambalo tukisema ambapo tutakuja tunasema last mile connectivity. Ati kila mtu ameconnectiwa kwa stima. Ni sawa na ni vizuri connect kila mtu kwa stima. Lakini ni wangapi wanaweza afford hiyo stima? Wachache sana. Mtu ameconnectiwa lakini haezi afford, kwa hivyo hatumii hiyo stima. Wajua hata juzi mbunge wa Kiambu anaitwa Jude Njomo alizungumzia hili swala la last mile connectivity, akasema kuwa mwaka jana kandarasi ambazo zilipeanwa hata sio kampuni hata moja ya Kenya, hakuna yote ambayo ilipatiwa, ni kampuni za nje. Kweli. Sasa tutajisaidiaje? Ukiangalia hata ujengaji wa barabara, tukiangalia hata ujengaji wa nyumba. Sasa tumeleta wa China huku. Sasa badala ya watu wetu kupata kazi, ni wa China wanapata kazi. Kwa sababu wa China wanakuja wanapata hiyo job ya construction, na wanakuja na Wachina wao kufanya hiyo kazi. Kuendesha gari ya lori ya kutoa mchanga ama kuleta mchanga, ni Mchina anaendesha. Hatuna madereva huku Kenya. Kuchimba mtaro ni Wachina wanakuja kuchimba. Hatuna watu wa Kenya huku Kenya wa kuchimba hiyo mitaro. Unaona? Lazima tukue na economic revival policy mzuri ya kuhakikisha employment opportunities zina creatiwa on purpose. Si ati kusema tu ati tunaleta tu kampuni alafu by default watakuja kuleta employment opportunity. Hapana. Kampuni ikikuja Kenya lazima ikue wameandika wa Kenya kwa hii sekta na wa Kenya wangapi. Unaona? Na kuna kazi ambazo hauwezi sasa expect ati unaleta mtu wa kunyoa mnyoaji nywele kutoka China. Ni kama sisi hatuna ujuzi wa kunyoa mtu nywele. Nani anafaa kulaumiwa sasa? Sasa ni hiyo sasa ninasema economic revival policy tunafaa kuwa nayo. Hatuna sasa hivi. Kuhakikisha kwamba kuna mtu ambaye kumaanisha kuwa kuna mtu ambaye ameketi tu mahali anafaa kufanya hii kazi na afanye. Sijui kama kuna mtu ambaye ako hapo, jambo la kwanza, na napili kama yuko na kama yuko ni vizuri kujua kile anafanya. Kwa sababu hatuoni matunda yake. Unaona? Sasa tukianza kukua na hiyo economic revival policy na tuungane mikono na private sector, kwa sababu serikali haiwezi kufanyia kila kitu. Na ukitaka kurevive economy vizuri, economy ina revive na private sector hata kuliko government. Government inakuja sasa create enabling opportunity. Unaona? Tuangalie vile tunaweza vutia private sector. Tusaidie private sector kudevelop. SMEs wetu tuwasaidie kusimama. Na sio ati kuwapatia tu pesa. Hapana, ni kucreate hiyo environment ya kusema kama kuna hii tender ya hii inaenda kwa Wakenya. Haiendi kwa wa China. Unaona? Kama kuna Mchina anaandikwa, anakuja kufanya kwa hiyo kampuni ya Mkenya kama consultant. Apatiane mawaidha. Lakini si ati kazi contract inaenda kwa Mchina. Sasa na huyo Mkenya akipatiwa kazi, anaekewa stakabadhi ya kwamba wale watu ambao ataandika angalau 80% wakuwe ni wa Kenya wa kufanya hiyo kazi. Hivyo tuta create employment opportunities mingi sana. Unaona? Lakini ndio nasema hiyo yote inakuanga kwa economic revival plan ambao hatujaona mpaka sasa. Ndio. Na Wakenya tu wakizidi tu kusalia papo hapo kwa swala la mswada wa BBI, Laria Ben anasema itakuwa kubwa hii, but you know Tanga has vowed to attend BBI meetings now in Mombasa this weekend. What will happen? Tanga sawa. Yeye anasema kuwa nikijaribu kuchangana tu haya maoni yake hapa, BBI ambayo imeletwa sasa hivi, na kuna mapendekezo ambayo wametoa, wanasema kuwa miaka 7 kwa vijana, ukianzisha biashara hutakuwa unalipa kodi yoyote. Bado tutakuwa tunajenga taifa. Tutakuwa tunajenga taifa. Lakini sio kodi, ushuru. Lakini ushuru tusiseme hatakuwa tunalipa ushuru wowote, lakini wakuwe wameweka kwa kategoria waanzishaji wa biashara. Ushuru wao ushukishwe hata kama ni kitu kama 5%.
Unaona? Kwa sababu wanaanzisha bila pesa. Na ile kidogo wanapata hawezi kuwa tu wanapatia serikali yote. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hii BBI ni nini? Ndio nauliza. Inasuluhisha kwanza shida za Unaona? Hii BBI kwanza mimi naona ni tu wakati tunatupa kama nchi. Kwa sababu hakuna kitu ambayo iko hapo ambayo parliament haiwezi zungumzia. Na ripoti zingine ambazo zimeandaliwa. Hiyo ripoti ya BBI wewe umeiona? Umeisoma kwenye mtandao? Umeiona? Kwenye mtandao? Umeisoma? Nimeisoma. BBI ripoti yenyewe ipo kwenye BBI. Unaona? Ni watu wangapi wako na hiyo ripoti ambayo inazungumziwa leo? Wachache sana. Unaona? Na sasa badala ya kwanza waende wajadiliane. Chama wajadiliane kwa chama. Jubilee kuja iseme hii ndio direction tunataka kuchukua. Chama cha NASA ama hiyo nini wa NASA useme hii ndio direction tunataka. Wakuja waambie bunge sasa hivi ndio tunataka. Wakae chini wajadiliane. Ile kitu itataka kuenda referendum itengenezwe. Lakini tuanze kuangalia vile tunaweza enda referendum. Lakini hiyo kwenda sijui kuzunguka nchi yote na kusema ati sasa tuko na hii BBI tunataka kutengeneza katiba tunataka kufanya nini, mwishowe lazima tuangalie vile sheria inasema. Kubadilisha katiba lazima kitu ijadiliwe kwa nini, kwa parliament, kwa National Assembly. Na kama si hivyo tunaweza tumia ile the people's directive, the people's direction. Ile tunaenda tunasema nini? Tunaenda kwa county governments, tunaleta vile Ekuru Okot alikuwa anajaribu kufanya. Anakuja anasema lazima 22 counties wapitishe. Na kwamba tunataka hii referendum. Na hata wakimaliza kufanya hivyo, hiyo ripoti inaenda wapi? National Assembly. There is no way mtaweza kujadiliana hata mkienda Kenya yote mubadilisha katiba bila kupitia National Assembly. Wanasiasa wanajihusisha na kila kitu ambacho taifa hili la Kenya njia panda. Tukijipata hapo ni wanasiasa, tukitaka kubadilisha uongozi ni wanasiasa. Mbona tusipatie nafasi hawa ambao wamehitimu katika nafasi? Kwa sababu kuna element ya dishonesty inaendelea kwa wanasiasa. Kwa sababu wengi wao wanajua hata hii BBI hawajasoma, hata hawajui ni nini. Kile wanafanya wanajiangalia 2022 watakuwa wapi. Hiyo tu ndio wanaangalia. Lakini kama ni kitu genuine, kama ni kitu sincere, ingepelekwa bunge. Mkenya wa kawaida tunaweza mrushia lawama kwa taifa la Kenya kujipata katika njia hii panda. Sasa Mkenya wa kawaida manake yeye hatoi sauti yake. Juzi tumeona hapa Kasarani Wakenya wamejaribu kuandamana, hamna lolote hadi sasa hivi tumesikia kutoka pale. Sasa kwa Kenya kuna vile ambao waweza fanya. Jambo la kwanza, hii kitu inaitwa public participation, wajaribu kuipeleka. Waingie kwa public participation, waambie watu rudisheni hiyo kitu bunge, muongeleshe bunge. Kwa sababu kama sasa nikuulize, wamepeleka hiyo BBI, walianzia wapi? Kaunti gani? Ilikuwa juzi walikuwa Western. Walipeleka Western. Ni nini walipitisha? Hakuna, ni siasa tu zilisheni. Wanaenda Mombasa, watapitisha nini? Siasa tu. Sasa tunaona hii BBI sasa imekuwa podium ya kupiga siasa na kujitengenezea nafasi ya 2022. Unaona? Haijakuwa ati nafasi ya kuja kutengeneza Kenya ama kusaidia wa Kenya. Ni tu siasa inapigwa, watu wanakuja wanasema ati sasa ndio tunataka kutengeneza nchi, tunataka kuitengeneza aje? Unakuja unasema tunataka kuunite wa Kenya wote. Nikuulize, mtaunite wa Kenya wote mkose kuunite opposition? Kama ni wa Kenya wote, pia opposition ni wa Kenya. Lakini tunafaa kuleta kila mtu pamoja. Taifa liwezeshwa bila upinzani. Ile body ambayo ina unite wa Kenya wote ni parliament. Unaona? Kwa sababu kuna wale wako serikali, kuna wale wako upinzani, watakuja wajadiliane hayo mambo. Unaona? Lakini kusema tunaenda kupeleka rally, tuko na rally na kuna kitu hiyo rally inakuja kupitisha, unashangaa sasa hizi rally ni za nini? Nafikiri sasa tunafaa kuamka, tuanze kuambia watu wakikuja kuleta hizo rally, tunaambia hapana, endeni mfanye ile kazi tumewaandika kufanya. Hatujaandika kazi ya kuja hapa kufanya rally. Muende mfanye kazi. Kama ni kujadiliana juu ya hii kitu, mpeleke pa bunge, mjadiliane huko. Una imani kuwa Wakenya wanaweza kufanya hivyo? Kwa sababu sisi kama sasa mimi nitaongea na bunge yetu. Tutakuja tujikusanye vizuri na watu, tuongee na wabunge wetu ama tuongee na MCA wetu.
Unaona? Tukuje tumwambie sisi kulingana na vile tunaona hii kitu ya BBI tunafaa kuenda pande huu ama pande ile ingine. Sasa yeye mwenyewe ataenda kutuwakilisha kama ni kwa county ama kama ni kwa national government. Ataenda kuwakilisha maoni yetu. Lakini kuja kusema tunapiga rally jameni, kazi tutafanya siku gani? Na hizi rally tunapiga, wale watu ambao mmekuta hapo wako maskini, wako na shida ambazo mnaweza wasaidia mkitaka kuwasaidia. Lakini mnakuja mnapiga rally, mnatoka hapo bila kuwasaidia kitu yoyote. Na mnaenda zenu. Mnaacha tu hapo na shida zao. Sasa mmesaidia nchi namna gani? Tunaye Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akizungumzia hili swala. Unahisi ya kwamba mwelekeo ambao anapeleka taifa hili la Kenya ni ule ambao unafaa? Kila mtu ako na njia yake ya kuongoza. Kama ni kuongoza kampuni ama kuongoza serikali. Na Mheshimiwa Uhuru anatumia njia yake. Ila tu kusema hata akitumia hiyo njia pia ako na watu ambao wanaweza mshauri. Naweza mpatia wanaweza mpatia mawaidha mzuri. Ile ningemuombea ni apate watu ambao wanaweza mpatia mawaidha ambao itasaidia Wakenya. Sio mawaidha ambao tutakaa hapa tukipiga tu siasa bila kusaidia Wakenya. Na tukipata hiyo usaidizi ya kusaidia watu wa Kenya, Kenya itaendelea mbele. Ndio. Haya, saa 5 na dakika 28, mtazamaji, saa za Afrika ya Mashariki, Mwiti na kuona. Shukran sana kwa kauli yako. Na mtazamaji, tunaangazia mwelekeo ambao taifa hili la Kenya taifa hili linachukua, huku hali na joto ya siasa ikizidi kuwa mbaya mno. Hadi sasa hivi viongozi mbalimbali wakiwa wanasema kuwa wanaunga mswada huu wa BBI mkono, na taifa uchumi wake unazidi kuwa mbaya, vijana wanazidi kukosa kazi. Ufisadi Kenya inazidi kuorodheshwa nambari mbaya sana, 137 kati ya mataifa 180 ambayo yalishirikishwa kwenye mchakato wa kuangazia tu hali ya ufisadi katika ulimwengu huu. Inaonyesha kuwa Kenya tunazidi, hakuna lolote ambalo tunafanya ambalo linafaa. Mtazamaji, ndio tunauliza, je, mwelekeo wa taifa hili la Kenya ni upi? Mwelekeo wa taifa hili la Kenya ni upi? Zidi kusema nami kwenye 22047 kwenye mitandao ya kijamii @TV47ke @_Clifford_ke. Sema nami kwenye mtandao wa Facebook TV47 Kenya. Tuende kwenye mapumziko, tukirejea tutakuwa tunamalizia mjadala huu, tuangazie masuala tofauti.
32 dakika baada ya saa 5 asubuhi. Mtazamaji, haya ni Matukio Nyanjani. Ripoti ya utendakazi ya mahakama unazinduliwa asubuhi ya leo. Ripoti ya mwaka wa 2018, mwaka wa 2019. Moja kwa moja tuelekea hadi mahakamani. Rais David Kenani Maraga wa mahakama anazungumza. I'll start by quoting what Martin Luther King said, that human progress is neither automatic nor inevitable. Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle, the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals. So I congratulate the Chief Justice and applaud the entire judiciary for their dedication to ensure the wheels of justice are constantly well-oiled and moving. This annual event continues to provide an avenue for the public to gain further insight into your work while enabling you to appraise yourselves and perform better. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, even though we belong to different arms of government with distinct mandates, we symbiotically depend on one another. Even though we are not all judges or judicial officers, our actions must always allow us to coexist peacefully. Today, let us all interrogate our conscience and evaluate just how much our actions have aided or disenfranchised our neighbors from enjoying their freedoms. This must be done both at the individual and institutional level. We must ask the difficult questions and ensure that we do our part. I particularly seek your intelligence to ensure strict adherence to your interpretation mandate and ask you to reduce institutional conflicts by avoiding statutes, especially those that have gray areas and generate disputes over scope and constitutionality. As custodians of the Constitution, you must guide all other branches of government. I am not convinced that the difference between the legislature and the judiciary is purely that one makes rules and one applies them. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, I am especially disturbed by the spate of violence against women that has lately swept our nation. Figures previously published by the World Health Organization estimated that 1 out of every 3 women worldwide has experienced violence at the hands of a partner or a sexual violence by someone other than a partner. Discrimination and violence against women are rooted in gender stereotypes, harmful cultural norms, and discriminatory legislation. Unequal social and legal statutes prevent women and girls from enjoying their human rights in all areas of life, from maternal and health services to education, equal opportunities, and fair play. I want to urge the judiciary to double their efforts to bring these perpetrators of violence to book swiftly and decisively. I want to appeal to all the actors and the executive branch of government to actively partner and integrate with legislators in the collective effort towards securing the necessary support towards the realization of the two-thirds principle in all sectors as provided in our Constitution. Thank you. As a Senate, we remain committed to facilitating the necessary legislative processes that aim at promoting gendered approach that will ultimately unlock the potential of Kenyans to achieve sustainable development. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, we should always be guided by the virtues and principles of public service stipulated under Article 232 of our Constitution. Kenyans expect us to exhibit high standards of professional ethics and ensure efficient, effective, and economic use of our resources. Our people want responsive, prompt, effective, impartial, and equitable provision of services. And no more than any other time expect accountability for the administrative functions we perform. As I conclude, let us remind ourselves that we have responsibilities and obligations as leaders, citizens, and institutions which are mutually reinforcing and beneficial to successful implementation of the words of our national anthem, "Justice be our shield and defender." I give you my assurance that you will find in the Senate and in my office necessary valuable cooperation and support as we all take the journey to make our nation better and embrace the coming together of distinct and independent institutions. I also, Your Excellency, wish to convey the apologies of the Speaker of the National Assembly, who is out of the country. I thank you, and may God bless you, and Happy New Year.
Your Excellency, the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of our Republic, Honorable Muigai Kenyatta, the Speaker of the Senate, the Honorable Judges here present from the Supreme Court to all the other courts, the Honorable the Attorney General, the Cabinet Secretaries here present, the Senators, and I can see a few, and the Members of Parliament, the members of the Judicial Service Commission, the Director of the ESCC, and the Chair of the Salaries Commission, the Chief Registrar of the Judiciary, the ambassadors here, and High Commissioners and their representatives, the Law Society of Kenya representatives, development partners, honorable magistrates and heads of agencies of NCAJ, the clergy who are here, and we are grateful that you would come, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Happy New Year. Your Excellency and the visitors here present, it is my great pleasure and honor to present to you the 8th State of the Judiciary and Administration of Justice report, which we normally refer to as ZOJA, for the year 2018-2019. This is, Your Excellency's requirement, a legal requirement under Section 5 of the Judicial Service Act, along with Articles 10 and 159 of the Constitution, that we make a report every year. It's a report in a way that reports to the public what we are doing and the various issues that we have. The report also invites comments, compliments, and critiques from members of the public and the other arms of government, as well as stakeholders, and in short, to requests for an open-minded engagement so that we can know the concerns of the people we serve. So, Your Excellency, this is a report for us to tell the country what we are doing and the challenges even that we are experiencing. I have, Your Excellency, a long speech here, naturally outlining the report, but I want to speak to a few things because, Your Excellency, you indicated to me that you have other urgent engagements to deal with, so that we don't keep you here for a long time. First and foremost, Your Excellency, I want to thank you most sincerely to have found the time to come to this function. I know you were out of the country and you only came yesterday and had an entry, but that you found the time to come, we don't take it for granted. We want to thank you most sincerely for coming. And as the Chief Registrar said, this is the third time running that you have come to our functions, and we want to thank you most sincerely for coming. Your Excellency, as I said, I want to speak to a few things. When I had a press conference last December, I raised a few issues that some of which have been misunderstood. I saw even from the social media some are saying the judiciary and the executive and the other arms of government are at loggerheads. That's not correct.
As you know, Your Excellency, that's not correct. I have a role to play. Your Excellency has a huge mandate to play. In the course of this discharging our mandate, a few things arise. And there can be a few disagreements here and there. I am one person, Your Excellency, who respects authority. I respect authority. I would be the last person to stand and appear like nakusomea. I would be the last person to stand and even try to talk to the Deputy President or the Right Honorable Prime Minister. Why do I say so, Your Excellency? Mimi si lika yako. Mimi si lika yao wengine. You play from a different league. You play from a senior league. Mine is on a lower level. My league is with the Honorable Speaker of the National Assembly and the Honorable Speaker of the Senate. That's where I belong. That's where I belong. And from there, the other officials of government are below us. That's how I understand the what? The pecking order. So with that, we have to have mutual respect for each other, recognizing each other's position. As I said, I cannot even attempt to try and stand up to ridicule the President. The President is not only the chief of the executive, he is our head of state. He is the commander-in-chief of our armed forces. He is the unifying factor in this country. That has to be recognized, and I recognize that, Your Excellency. As I said, with the other officers of state, each should know where he is, and so that we have mutual respect and work with each other. I'm not going to back orders as the chief registrar because she's junior to me. I must respect her position and give her respect that she requires, and then we proceed on. So that, Your Excellency, you understand where I was coming from. Your Excellency, I run an institution which is like a hospital. I wish you would disguise, but you know you can't disguise yourself. If you were and you go to Kibera, you go to Makadara and other courts, you will see pain in the faces of some people. Some of them extremely poor. So that when somebody comes and he has been given his day in court and his case is not heard, it creates a lot of pain. So, Your Excellency, in our plan, we have judges and magistrates who have been given responsibilities and the cases they are discharging. We are trying to do our very, very best. We are trying to do our very, very best. And when those cases are disrupted, especially abruptly, it creates pain not only to the litigants, but even to our own judges and magistrates, because they have no explanation to give to the accused persons, to the litigants who come before them.
So, Your Excellency, in last December, November, we have abrupt budget cuts, which brought some of the functions of the judiciary to a grind, ground them to a halt. We discussed in the judiciary leadership, and I tried to reach the relevant officials. I make calls, Your Excellency, and the calls are not responded to. You see where I'm coming from. We are stuck. We can't, there's nobody here. We have not been told why this. We have not even been requested to say, please, okay, if you must do cuts, because we understand, we live in this country. If you must do some cuts, don't touch this. This is extremely crucial. Then we have those kind of challenges. I am, as I said, Your Excellency, I'm one person who respects authority. I respect even those who are junior to me. I expect mutual respect to come so that we can continue working. Your Excellency, our major problem, as the Chief Registrar said, are finances. We have huge backlogs. I gave a promise to the country that we were going to clear backlogs which are, in cases which are more than 5 years old. With the funding that we had, Your Excellency, in about a year, we clear from a backlog of 170,000 cases. We brought them down to only 38,000. Then we had plans to continue tackling those cases of 5 years and above as we deal with the current ones. Then the budget cuts comes and we are ground to a halt. The second thing, Your Excellency, is that during this year that we are reporting, we had a backlog, and the backlog here I'm referring to cases which are more than 1 year, of 341,156, compared with the previous year when they were 372. We reduced them by 9% and brought them down, and we did quite well. Then, as we stand now, during this period, we resolved a total of 469,356. All the courts put together, we cleared those cases in 1 year. In compliance with Article 159 of the Constitution, which requires us to engage or promote alternative dispute mechanisms, Your Excellency, we have employed what we call court-annexed mediation. These are cases where we take, especially the succession cases and the commercial cases, and bring the parties together. Tell them, look, talk. Your brothers, talk. And because as a result of that, we have referred about 3,000 cases to mediation, and about 1,900 of those are already been processed. I'm happy to report, Your Excellency, that during the year in review, we were able to resolve cases through court-annexed mediation and release to the economy 7.2 billion shillings, which was held in litigation. We have, Your Excellency, also the Small Claims Court. There's an Act of Parliament which has established that, the Small Claims Court. This is a court which is supposed to handle cases of less than 200,000. The small investors, 200,000 shillings, and we want to deal with them in a very informal way. We engage adjudicators and we give them, when this case comes before you, you must dispose of it within a week also, so that these people can go on with their business. We have a few challenges with that because of funding, so that we can have those people deal with that. We have also referred cases to arbitration.
I am happy to report, Your Excellency, that the Nairobi Center for International Arbitration is assisting us, and we have developed an alternative dispute resolution mechanism that is assisting us, and we have quite a number of cases that are being resolved through mediation. Come to our courts, Your Excellency, we are faced with serious shortages. In fact, I could say, other than the Supreme Court, the rest of the courts are operating at about 50% of the establishment. In the Court of Appeal, for example, Your Excellency, we have about half the judges we are supposed to have. As a result of that, the appeals which are pending before them have risen as at the end of last year to 6,782. These are the cases which are holding huge sums of money. The other court, Your Excellency, I want to talk about is the Land and Environment Court. Your Excellency, this is the land, this is almost the heartbeat of the Kenyans. You know how we value land. With the numbers we have a backlog of 17,833 as of last year. And now, this is the sad bit of it. The judges in Nairobi are not able to give a date for hearing of any case this year. They are actually giving dates next year. I'm told they have moved to March, April next year. That's the sad bit of it. And you are telling somebody to wait until that time. So Your Excellency, we are reporting the challenges that we have in finances and in manpower, so that we can see a way that we can be assisted to move forward. Your Excellency, it is the policy of the judiciary to leverage on technology. I must say that we are among, if not the only, we are among the very few government institutions which have not leveraged on technology. Our proceedings are still manual. The court files are all manual. Why? Because, you know, ICT, as you know, Your Excellency, is an expensive exercise. But it's something we have no choice. We have no choice. If you compare, Your Excellency, with the other institutions, KPLC sends us these days bills by SMS. These days, even me, I was using, when I am making my returns to income tax, I don't need to go anywhere. I sit in my house and I send my reports. I want to search with the registrar of motor vehicles. I sit in my house and I get the information I need. That is not the case with the judiciary. And you know, Your Excellency, the judiciary is where we have very serious challenges. We have situations where a case has been filed, hearing has been done, documents have been produced, very sensitive documents, and as soon as all those documents are produced, that file disappears completely. That's the sad bit of it, Your Excellency. We must report negative as it is on our part, but that's the reality. Why? Because somebody has, through corruption, gets that file completely lost. And then we have a huge problem. Allow me, Your Excellency, to give you one other incident where you will see how difficult it is. One case, a case has been heard, witnesses have come, some from overseas, and it has been concluded. The judgment has been made, huge sums of money, and then what remains now is execution, attachment, and other things. The file disappears completely. What would that require? It will require that you start all over again. But fortunately, Your Excellency, the judge who heard the matter had typed the judgment on his computer.
And he had it. And you know, Your Excellency, in judgments, you relate, you say what the case is all about, the dispute, how it arose, and in a summary. In short, it captures everything that requires to be captured. With that judgment, I directed the court to open a skeleton file. We, of course, made sure that we have enough copies saved somewhere, and I directed execution to proceed. And they went ahead and executed. That man tried, they tried to say the court file is here. He said, look, we have the judgment here. What else do we need? We need everything is here. And we moved. Supposing we didn't have that judgment, we would have been in a very, very difficult situation. What am I talking about, Your Excellency? I'm talking about the integrity of the court record. To maintain it, we need to leverage on technology, and we need you to help us. We are doing bits and pieces here, but it's not yet enough. And we have already made arrangements to use technology. We are working with the Ministry of Technology and the ICT authority, so that we can, and we have even agreed, Your Excellency, to, because court records are public documents, we want to use a JIRA program, so that these proceedings are done expeditiously, they are transcribed, and we move forward so that we can finalize. We will be very happy, Your Excellency, if you would intervene for us, and it will get us to have ICT honest. As I just said, Your Excellency, to come now to the court construction. Your Excellency, I would like you to, if you can't, because you don't have time and you will not be able, but send somebody to Kitale Court. You will find some people are listening to their cases from the window. Because of the buildings we have, the facilities are so small, they are very old, they are archaic. Send somebody to Meru, and you see the congestion there. It is palpable, Your Excellency. So with those, we had plans. Here in the Supreme Court, we showed you last time. We are in a very, very old building. We had plans to build the Court of Appeal at Milman, where we have a piece of land, and everything was put in place. We would like you to intervene for us with the judiciary, so that we start that building in the next financial year, and move quite a number of staff. If we move all the judges of the Court of Appeal to their building and other staff, we will have a breather here. The Supreme Court is another place. Your Excellency, we go to other countries. We have what they call the government square. Countries are proud of their institutions. You go there, you are shown this is Parliament, this is the President or the Prime Minister's office, and this is the Supreme Court. I wonder if we can proudly come around and say this is our Supreme Court. Your Excellency, please intervene for us. Let us also have a modern building to house the Supreme Court, and look like other countries, so that we can go. The dire need is in those places. Eldoret is in a dire situation. Meru is in a dire situation. Kisii is in a dire situation. Please assist us so that we can get some money and build. We have, as the Chief Registrar said, we have used the amount we got from World Bank through your assistance, and we have done quite a number of projects that are about to be completed. We are finalizing. So, Your Excellency, with that, we would like to make that appeal. Let me also say one other thing. Your Excellency, because of the nature of our work, we make orders against you all the time. We make others in your favor. We do this. And that naturally creates friction in some way or another. When it involves your junior officers, it's like we get problems. We can't even access IFMIs. So we have no funds. As a result of that, Your Excellency,
the Constitution, the framers of the Constitution said, let the judiciary budget, as soon as it is passed by Parliament, be deposited in the judiciary fund. We have developed regulations for that fund. We have even opened an account, CRJ you have completed. We are opening an account in Central Bank for the judiciary fund. And we are going to have modalities of payment of the judiciary fund into that account. Your Excellency, as I said, we live in this country. We know the economic challenges. If we were to sit down with the Treasury and they say, look, rather than take all the money, including pay for December in January and put it in your account, let us remain with it here and we give you this in piecemeal. We have no problem with that. But other sums of money, like for operational expenses and development, let us have that and we move on. We are ready to cooperate and we will have no problem. But if you understand where we are coming from, you will assist us and we will move forward and go on. I'm coming to an end. The other thing I want to speak about, Your Excellency, is about the corruption cases. I know that touches your heart. You have spoken about it, and you have even criticized us about the way we go. I want to concede, and I have done that before, that there are times we have not been as quick as we are required to do. But we have challenges which some people, even, and I want the members of the public to understand this. Right now, my people are hearing some of the corruption cases that have come to Milmani. In fact, 10 of them, 10 magistrates are not doing anything else except hearing those cases. The problem we have here, Your Excellency, is this. You have a file with 10, 15, 20 accused persons. Some of those come with 2 lawyers. These are rich people. One witness, there is one case, I was sitting with the magistrates last week. One witness in one case has taken 30 days. 30 days, and I said, what the hell are you? He says, CJ, please listen. The amount of documentation that is being produced, being referred to, there is no way you can move faster. We are making very good progress. I'm convinced, as I told you, I have sat with those magistrates. The cases are being dealt with, and they are moving steadily. Most of them are at the tail end. They are going to be concluded. I don't want to tell you when because they didn't tell me. They are going to be concluded, and we will be able to deal with that. Recently, you spoke about the Akasha case. I agree with you, Your Excellency. That is a shame to our country. That's a shame to our country. And as I have said before, it is one matter that embarrasses every one of us. But I'm sure you have reports and you know how that is done. It is not only the judiciary, it involves literally all of the stakeholders in the justice system. In short, Your Excellency, we are not asking for too much money. We are not asking for too much money. Let us be considered as an arm of government. The amount we are asking, for example, Your Excellency, we can't get even to a quarter of the Ministry of Health. And we understand because we are the ones being treated in those hospitals. We can't get even to a quarter of what goes to the Ministry of Education. We understand because it is our children who are in those schools. All we are asking from the budget, like it has happened in other countries, give us a percentage of 2.5%. Start with even 1.5%, and we will be able to run our affairs smoothly. We will be able to move judges from one station to another when there is a backlog in one station, and we will be able to go ahead and deal with the cases.
For this country to prosper, Your Excellency, we have made benchmark visits to countries like Singapore. Singapore here has cases in less than 2 years. Ours, and you know we are a very litigious society, we file cases literally on every dispute that we have. Like people from, I don't want to mention communities because I might be lynched. They say tukutana kotini. What that has, Your Excellency, is that we are having more than 400,000 cases being filed every year. With the resources, with the human resources we have, we are able, and I can assure you, Your Excellency, these judges here and the magistrates, some of them are extremely stressed. They work round the clock. But, Your Excellency, there is so much you can do. You can do only as much. With that, we are only able to reduce. We have cases coming of about more than 400,000, but we are able only to dispose of about 350 and others, meaning the backlog will continue building, and we are not going to move. And as I said, Your Excellency, we are going to have very, very serious problems if we cannot get resources so that we move forward. Lastly, Your Excellency, I want to mention about our people in the diaspora. They have cases here. You know, it is a fact. They are the greatest foreign income exchange earner to this country. So that is a constituency we must address. We have put in place systems to have a virtual court. A virtual court is where we can hear the case from here, and a witness is in Washington. He testifies when he is in Washington. In fact, as a matter of fact, we have already spoken to the embassies. I spoke with our High Commissioner in London. He's ready to give us a room there. We have spoken with the High Commissioner in Washington. He's ready to give us a room there, so that we have those people go to those places and they will be happy to go there, and we have their cases heard from there, and we move on. In short, what I'm saying, Your Excellency, and I'm asking the Kenyans, and I'm asking the members of Parliament, that the judiciary is your institution. You want cases to be heard and disposed of as quickly as possible, give us funds. Give us funds, build for us premises. With the funds, we will employ more judges and magistrates. Like now, I can tell you, the Judicial Service Commission has a request from the Chief Registrar to very quickly employ 100 magistrates, because the situations are dire in some stations, so that we can be able to do that. I want to assure you, Your Excellency, that the judges here and magistrates are very hard-working people, and all they need is facilitation and support. The other issues I discussed with you in confidence, the challenges, I don't want to go to them here. Please attend to that, and we will be able to, we will be set to go. Thank you very much for listening to me. It's my pleasure, Your Excellency, to invite you. Tell us whether you can disguise yourself and go to some of these courts and see what is there. Thank you very much. Asante CJ, thank you. Please be seated. Come on, neno mingi. Haya. Happy New Year. I'm asking myself, nisome au ni
we must also answer the same. As members of the three arms of government and the two tiers, are we being faithful and faithfully serving our Kenyans? Ladies and gentlemen, I believe that part of the answer is in the affirmative, because there has been progress made in enhancing access to justice through the expansion of the judiciary's footprint and ability to deliver services across the Republic, as the CJ indeed has mentioned. I believe with the support of the legislature and the executive arms, dozens of new judicial stations hosting superior and subordinate courts have been established in areas of Kenya that were once unserved, in addition to the refurbishment and upgrading of existing stations. And this development in infrastructure has been matched also by a significant increase in the judiciary's human resources. We have more judges than we had before, magistrates, qadis, tribunal members, and support staff joining the judiciary. And in 2020, I believe the judiciary is better placed than at any time in our nation's history to deliver on its mandate, despite the fact that we still need to do more. I take this opportunity to congratulate the judiciary for these achievements, as well as Parliament and the executive for the roles that they have played in delivering these results. And I also applaud you for embedding innovation in the delivery of justice through the implementation of court-annexed mediation. In the period under review, again, as we have just heard, just over 3,500 matters were referred to mediation, out of which 2,600 were concluded, thereby releasing shilling 7.2 billion that had been tied up in litigation. Yet even as we celebrate the growth of infrastructure, human resource, and other technical aspects of dispensing justice, we still have not fully answered the questions put to us in the Constitution. Are Kenyans today feeling better served by government? And I believe, ladies and gentlemen, that we owe the Kenyan people honesty and openness. And the simple answer is that we are all falling short. Our Constitution and the Kenyan people demand that we work together so that we can deliver honest, effective, and accountable government. Honest, effective, and accountable government means that government policies need to be well conceptualized, planned, and implemented in the public interest. At the moment, however, kila mtu na complaints zake, so sasa ni zangu. At the moment, however, many are almost routinely suspended, and that implementation delayed for months and even years while pending adjudication in courts. The unintended consequence of the swarms of injunctions is that it compromises the efficacy of the state to help create more jobs and opportunities for our people in a competitive, no holds barred world. We are not delivering when the executive's policy for bettering security by equipping our national police service with motor vehicles through leasing programs is stalled in the courts of law. It costs Kenyans lives when police officers are unable to promptly respond to emergencies. Other injunctions have led to hospitals remaining unbuilt, innovative programs that would spur our economy stuck in limbo, to mention just Mwea, at a cost of an excess of 10 billion shillings as a result of court litigation, is what we've had to pay to get that rice scheme going. Our nation is missing out on opportunities that are also going to other countries, because we are not alone. There are other people competing for the same resources. There should be no debate amongst us, and I think I have stated it severally, that the judiciary is independent and it must remain so.
you are an equal branch of government to the other two. But I believe it is important to underscore that the independence is established in the public interest to serve Kenyans. As you exercise it, in considering whether to suspend government policies or otherwise, the public interest should be the overriding criteria. The well-being of Kenyans and their concrete interest is dependent on a government that betters their lives, but not any other more abstract or privileged other interests ahead of those of our people. And this happens when we litter the corridors of justice, of the executive, of the legislature, with corrupt gatekeepers and cartels that pander to vested interests. We are answering the questions Kenya have for us. Are they better off? Are they safer? Are they being treated more fairly? Are our public resources being protected from plunder by corruption? Honorable Chief Justice, you well know that I have launched and strongly supported an aggressive anti-corruption campaign as an answer to some of these searching questions. I believe the executive and its ministries, departments and agencies have undertaken policy changes, investigations and prosecutions of the fraudulent and corrupt. They have faced individuals holding high office with no regard for political or ethnic affiliation. And I believe Kenyans have been enormously encouraged by these actions. And they have been waiting for convictions or acquittals in a timely manner. I'm happy to hear from the Chief Justice that this year may be a year when Kenyans will get answers to these issues. Kuna ingine kali hapo nimetoa. So, in my address to the nation last week, I highlighted the national dilemma and shame that we have been exposed to when Kenyans who have spent many years evading justice in Kenya were tried and convicted in the United States in less than a year. I believe that this case is testimony enough of how cartels were able to use gatekeepers in the executive, in various other arms of government, but also in the judiciary, to sustain a criminal enterprise that led to the direct suffering and deaths of Kenyans. We have corrupted our law enforcement agencies, our prosecutors, our national administrators, but also judges and magistrates. And indeed, Kenyans could not help comparing what happened in the United States and in Kenya, wondering why there is such a distance in the results that we deliver. I want to say that we will continue to work with our foreign counterparts using mutual legal and the necessary protocols to ensure that all those who shielded drug dealers and killers, as has come out, are brought to justice. Ladies and gentlemen, while we in the executive also must admit and can never claim in any way to be perfect, but I believe we can point to numerous cases of our senior officers who have been subjected to investigation and prosecution without any interference by the executive. I think we need to do this in all arms of government. As head of state and government, I will not abdicate my duty to do all that I can to protect the integrity of our judicial system
and to oppose its capture by nefarious elements. Ngine kalikali, hiyo yote tumesema tuachane, tuko na amani leo. So I urge the judiciary to undertake a frank internal conversation, as we are also doing, on whether we are meeting the expectations of Kenyans and whether we remain together on path of transformation that began in 2010. In the same way that the whole nation is discussing our renewal through Building Bridges initiatives, the judiciary should candidly discuss internally and with external stakeholders its current state and how it can also be better. External to the judiciary, as you carry out your deliberations, the other branches of government and the Kenyan people should also give consideration to how we can better support you, as you have said, and support your cause so that you can truly be an independent, effective, accountable, and public service-minded branch of government. We are ready to support you. We are. On the question of judicial funding, my administration will continue to do its best within resources available to support the judiciary with the resources required to enhance the access of justice. But we must accept, yes, we all want to fly first class. Lakini itachukua muda. Pesa ni ile hiyo tu, hakuna ingine. Haizalishwi kwa miti. Ni kodi ya Mkenya. Na ni ile iko. Tutagawanya zote. So we must also think now, how do we operate? Think out of the box. How do we operate within the resources that we have? Because we can't create more. And to that end, I also thank the development partners who have stepped in and supported us in the realization of our objectives. But I must also say that the rationalization in our revenue projections in the current financial year applied to all arms of government, the executive, the legislature, and even the judiciary. And we must accept that. And I believe that we have not cut any operation areas or any development budget that has not yet started. We haven't. And if indeed we have, let us go through and see if there is some critical area that we can relook at as we look at the second supplementary. Because we must acknowledge that the areas that we focused our cuts on, I don't believe will grind to a halt the wheels of justice. Because one of the circulars, for example, which apply to all of us, is to say that we don't need to buy you 3 newspapers every day. Jameni, si ununue gazeti yako ukitoka nyumbani. Why do you have to find it on your desk? Nunua yako, hata mimi siku hizi nanunua yangu. Hai, jameni. Why do we have to go? And why can't we use in-house training facilities and hospitality venues rather than utilizing hotels? We have a whole school of government here. Why do you need to fly all the way to Mombasa to stay at Serena Hotel? Si muende hapa tu, hapa na si mbali. Yeah. Na kuna rooms hapo, muna book, munafanya conference, na wako na chakula mzuri sana hapo, na ni bei ya zero. Hata mutapata room for free. Yeah? Namna hiyo. Na mambo ya kutravel, una travel mtu anaenda peke yake. Why do you need a delegation? Anyway, I don't see how those can compromise. Lakini kama kuna ingine iko na shida, sije ambaye inahusu maendeleo, tuangalie pamoja, tukubaliane jameni, na ndio tuweze kuendelea. So ladies and gentlemen, I am not in any fighting mood with anybody. I am here to congratulate you for the work that you do. I am here to assure you of my full support
in what is possible. I am here to ask you to also ask yourself serious questions when you give injunctions, because I appreciate what CJ is saying. Yes, you need more money. But CJ, your courts are the same ones. When we propose certain tax measures, you are the first ones to say injunction. Hiyo isikuja. Sasa pesa hii itatoka wapi? Where will it come from? Hapana, that one, oh, hiyo unconstitutional, hiyo itakuja review siku hiyo na hiyo. Alafu the same mouth nataka pesa. Sasa itatoka wapi jameni? Wewe umefunga, alafu unasema unataka. Sasa itatoka wapi? You know, these are serious questions we have to ask ourselves. Very serious questions. Right? Because naona kuna professionals. Tunawasoma tu kila siku. Mimi sijui wanaingia kwenu, sitaki kuwataja hapa kwa sababu mimi sina vita na mtu. Lakini nyinyi wenyewe mnawajua, wanaingia ofisi, hapana, fungeni hii project. Na anafunga project kwa sababu ya contractor ambaye failed to get a job. So, project inasimama. And we know the professionals who do that business. Surely, if we are working for the same public interest, I ask myself, why is it that 99% of these cases are filed by one person? And you, as munampatia, same day, hata hamgojei ati muambia kuja next week, same day, chukua hii, funga hiyo, nafunga hiyo, nafunga hii, nafunga hii, nafunga hii. I think there's something there, ladies and gentlemen, that one must interrogate and ask themselves. Well, me, I'm your partner. I want to do great things. And we have had a wonderful discussion with the CJ. I only wish they were more regular. And I think we would make huge, huge advances. And yo mimi siongei, mimi nasikia tu, nasoma gazeti, oh mulisema, okay, mimi nanyamaza tu, tunaendelea. But let us talk together. We all have a responsibility to make this country better. We all have a responsibility to make this country more efficient. We all have a responsibility to make this country more prosperous. We all have a responsibility to make this country fairer. There is nobody bigger or smaller than the other. We are all equal. We have been given a mandate by the people of this country. We just need to respect one another. We just need to sit and do that which is in the public interest. Independence does not mean that we come from different countries. Ukifunga huduma namba, umefungia Wakenya wote. Hata wewe mwenyewe. Ukifunga, ile ingine unafunga. You need to ask yourself, how? Why? What is the purpose of this person who is bringing this thing here? Who is he acting for? Is he acting in the public interest? Or is he acting for selfish interest? My friends, why do you need to stop it? Kitu iendelee. Mtu anakuja nimeambiwa nilipe kodi, injunction, asilipe kodi. Si umwambie lipa kwanza, alright? Alafu kama uko na genuine case, tutahakikisha umekuwa reimbursed. Lakini hii mnasema hapana asilipe. Lakini kesho we need more money. Let us look at each other. Let us work together. Let us love our country. Let us love each other. Bwana CJ, I look forward in this new year to be meeting with you on a very regular basis, together with your services and your commission. And I look forward to us doing even better to meet the expectations of the great people of this republic. May God bless you all. Asante sana.